Normaal als dit een beat op YouTube was geweest, ging hij alweer raar doen waarschijnlijk. Nee, te langzaam. Dus de beats zijn allemaal te langzaam van de jongens. Ik kan gelijk al horen dat het te langzaam is voor mij. Het was van de net. Ja, dit is... Ja, dit is wel lekker. Hey. We gaan weg van de plaats. Jongens hebben vaak echt toch weer haast. De meeste rappers zitten er echt toch weer naast. Jongen, ja, je hoort toch wie je echt dit weer paast. Zeg me nou, ik blijf klappen voor mezelf. Hey, help je, ik help. Iedereen die verstandig is en ook behandig is. Weet je dat daarboven die shit toch niet zo verstandig is. Wat kapt er dan? Gestemd wordt er, ja maar corrupt, dat is wat man. Ik hou hard van mijn stad man. Vroeger nog een jaartje gewerkt ook bij Hartman. En dat is zeker geen grap, man. Sommige mensen die staan dagelijks strak, man. Hey, vind je dat maf en ook hard, man? Hey, deze man had van zijn hart, van zijn stad, man. En dat is geen grap, man. Ik doe het vandaag. Dus de bedoeling, ze kijken en ze voelen me graag. Dus ik doe het en ik neem ze toch lekker mee. Dit is 053 uit Enschede. Hey, Twente, rechtstreeks check ze. Schaak maar voor rappers die niks brengen, ik zeg ze. Moet het hebben. Inhoud, kom er naar me bij, pik. Dit is wat ik doe ter plekke, dit is rijmskid. Ik maak het mee, de zon shine. Lekker op mijn hoofd, vind het goed en vind het fijn. Ik heb het doel voor ogen, kom goed met die rijms. Kom er dan voorbij, breng hier niet die pijn. Geen stress, geen drama, ik denk aan mijn mana. Geen paja, denk ik ga vader. In de wijde zee, neem die piraten mee. En dit is Enschede, jongen, vaar je mee? Op die weg wat ik heb, dit is mijn pad naar succes. Ik blijf niet meer weg, ja mijn peppel is gesteppeld. Inderdaad jongen, waar zijn dan die rappers? Max is supreme toch? Maximum prime, alles goed, alles gemeen toch? Ga je met me mee toch? Ik weet je bent de strijder voor het leven, man. Ik geef toch zoveel om die man, omdat hij echt wel een hart heeft. En iedereen letterlijk hier ook zijn hart geeft. Dus neem je mee in mijn stad, Luister goed, maximum primes, check it. Die echte strijden, niet weg gaan kijken, maar op je weg gaan strijden. Ga opstaan en laat die shit eens in je kop gaan. Kijk eens goed wat die staat, ga opstaan. Dat is je plicht. Ik weet dat ik hier voor je spit, hier voor je zit. Hier in het licht, joh, lekker toch, zeg me nog. Rook erin en voel je dagelijks weer knetter toch. Ik kom rappen net al veel voor de boeg. Het gaat me nou wel lukken, je ziet niet in een kroeg. De hele dag suipen, net zoals die mensen die daar zitten bij elkaar. Allemaal toch daar buiten. Jonge man, wat is er te delen? Nog zoveel om te geven, dat kan me schelen. Ik neem je even mail. Ik zie dat jij me straks mailt. Oh ja, het scheelt. Alles wordt gedeeld. Hey, Petje. Vertel eens hier maar aan de mensen wat jij doet met... Ja, jongen, ik ben nou... dat is heel mooi. En waar de mensen terecht? Ik heb nou mijn eigen studio bijna helemaal klaar. Dus ik ga met artiesten straks bezig. Ze kunnen me straks boeken op feestjes, verjaardagen, bruiloft, alles. Ik heb zelf nu mijn droombaan en dat is rap, jongerenwerk en jongerenverzorger met workshops. En waar kunnen mensen terecht voor dat jongerenwerk? Voor de jongerenwerk kunnen ze terecht bij PVCC en dat is praktijk voor creatief. En dan moet ik even nadenken. Ja, wacht even, ik ben hem niet kwijt. Maak je het, pak de telefoon erbij. Ja, ik weet het zelf ook niet uit elkaar. Ja, het ene woord weet ik niet, maar daar komen we lekker op net zitten. Je legt dan ook even uit wat de mensen daar allemaal doen. Ja, dat gaan we doen. Ja, het is geweldig, mensen, echt droom wat uitkomt. Alors, salut Jamal, quelques petits réglages à faire. Bon, l'image elle est pas terrible sur YouTube, malheureusement. Even kijken. Ja, praktijk voor coaching en creativiteit. Het zit in Hengelo en het is voor echt letterlijk graffiti, hip-hop workshops geven we, geven DJ-lessen. Wendy Leerkotter is eigenlijk degene die het bedrijf op heeft gezet en een super vrouw die letterlijk gewoon honderden kinderen blij maakt met wat wij eigenlijk allemaal doen. En ja, ik ben hartstikke blij dat ik daar een deel van uitmaak. En op, geweldig. Op welke dagen kan dat? Ze kunnen altijd mogen bellen, volgens mij van maandag tot vrijdag. Maar wij hebben wel al workshops gepland. Dus ja, bel gewoon en vraag. Als je bijvoorbeeld iets wil met
Ja, volgens mij doen ze ook wel echt graffiti spuiten. Ik geloof dat ze drukken doen, petjes drukken, t-shirts drukken. Ja. We staan met Koninginnedag staan we ook in Hengelo. Het is ook een aanrader om even te Ouais, gaan il se passe kijken pas in mal de Hengelo. choses aux Dan kun je Pays-Bas. eigenlijk Essayez de zien vous wat we eigenlijk allemaal zo'n beetje doen. briefer Maar je kan un ook gewoon peu naar de là-dessus. site gaan en dan kijken en dan zie je eigenlijk al een Il y a beetje eu des alles élections over wat we doen. mercredi. Hein. Ja, bijna iedereen Ah, is c'est daar les ook élections volledig provinciales. Allemaal wakker mensen. Ja, super Et mensen. il y a un nouveau parti hein, qui a eu la majorité. Ja. Ja, ik ben ook s'appelle heel BBB. happy. BBB, Ja, ça veut dire er zijn twee boeren, dromen voor me uitgekomen. Dat is een burgers, studiootje. En dat is de droombaan. En dat heb ik nu fermiers. allebei. Ah, Dus, c'est la défense maar ja, ik kan niet meer stuk af. des fermiers et des citoyens, on va dire. Oeh, Mais comme c'est pas une zo'n république, beetje zo trapachtig, on man. appelle ça des Klein beetje. citoyens. Ja, Les is echt habitants. iets, ja, ook van die funky Et en beats, fait, ja. moi, ils se sont fait avoir Ik parce ga que eens meer, ik ga zo c'est un parti draaien, qui veut travailler avec le système, et c'est pas un pays man. Dat is echt warm, hè? en complète opposition au système, mais ils veulent arranger les choses pour les fermiers, mais ils veulent Ja, pas. mensen, het is hier een heerlijk weertje in Enschede. Apparemment, il fait très beau aux Pays-Bas, hein. Plein soleil. Il y en a qui sont en t-shirt. Ici, on a de la flotte, on a des pompes d'eau qui tombent, enfin, par moment. Hein. Oh, Ja, hij lijkt een beetje op, maar hij is lekker stand. Ja, Alors, hij zwemt met, Enschede, c'est een au bord de la contact mer. met die jongens, want hun C'est pas loin Johnny, d'Amsterdam, rap mais met, c'est une ville met beats en zo. où ils font des réunions régulièrement hij is echt goed. et ils sont pratiquement jamais Ja, emmerdés maar doe par je la dat toch op police. Fruity Loops? Nee, maar Yves zei ook programma. Ils font des Ok. discours avec le Ok, dat is haut-parleur, cool, avec ja. la sono, Ja, ik heb quelquefois. het lekker Et, gekomen. et la police vient pas les faire chier, les autorités de la ville non plus. Ja, hij is beter als die andere, maar net als andere. Donc c'est Albert qui fait le live là. Et puis Ja, ja, mensen, wie het kleine niet eet, is het grote niet weet. Nee, beatboxen ken ik niet meer, sinds dat ik gebit heb. Ja, mensen, Almelo ook aanwezig in Enschede. Nee. Spider-Man is ook aanwezig. Ja, ik had hem wel in die toren verwacht. Hè? Ja. bon, il y a des gens qui arrivent des villes aux alentours là, à Almelo. Amsterdam n'est pas très loin non plus. Comme je le dis souvent, c'est les distances qui nous handicapent en France. Hein. Aux Pays-Bas, les distances sont beaucoup plus réduites hein, comme en Belgique. D'ailleurs. C'est plus facile d'aller à un endroit à l'autre. Bon. Oei, 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 oei. Deze is ook wel lekker, joh. Met 6 man of zo. Ja, dat was cool. Een beetje op de grond gaan. Ja. Daarom moet ik het terughalen. Echt, Donc ça fait un peu suite au direct de Mikatch là, qui ne pouvait pas continuer. Je vais rester comme ça, là, je diffuse. Mensen, welkom bij Team Albert Livestreams en Voilà, Enschede mais, Evanco Informatiedag.
Si vous voulez monter ou si Mensen een vous beetje voulez informeren. discuter, hein, on coupe Een beetje rappen. direct, je garderai un œil dessus et puis c'est tout. Hein. Il risque d'y en avoir d'autres, hein, des trucs de... Ah bah il y a Pom Pom qui est en direct aussi, alors 25 minutes là. Ah, moi je vais rester, comme j'ai un peu de crédit là sur StreamYard, je vais rester ouvert. Hein. S'il y a des gens qui montent, tant mieux. S'il y a personne, eh ben, c'est pas grave, je vais diffuser des petites vidéos sur lesquelles je ne serai pas straqué parce que ce sera les miennes. Comme je fais que du gratuit sur le net, je paye pas, je peux pas afficher le lien en haut, donc je le mets régulièrement dans le truc, c'est tout. Oh. Later. Abusé, abusé. Alors le gilet jaune, au fond là-bas, c'est Max, hein, qui a fait plusieurs mois de prison parce qu'il est venu avec un flambeau. Ils font aux Pays-Bas, ils font souvent des marches avec des flambeaux le soir à travers les villes et il est venu devant la maison d'un ministre, hein, du ministre Carr, hein, c'est la bonne femme là, et pratiquement pas première ministre, mais ministre des Finances, je crois. Enfin bref, il s'est retrouvé en tôle, le gars. Ouais, alors je vais mettre, je vais le mettre en descriptif. Nog leuke reacties? Ja, zeker. Oké. Je ziet wel dat mensen niet echt openstaan voor de zwaarmoedigheid. Ze willen toch een beetje genieten van een mooie dag. Later, brother. Later, broski. Zeker snel. Changer le descriptif un petit peu là. Jij ook, hè, dank je. Ja, maar je probeert toch een signaal af te geven van, lees je in. Blijf op de hoogte. Laat je niet misleiden. Ik zie toch dat we een goede zending uitstralen. Mooie uitnodigen. Ja, maar het is toch mooi zo'n informatiedag zoals nu. Ja. Pays-Bas. Ja. Eigenlijk moeten we hier onze eigen info-flyer stand hebben. Ja, eigenlijk wel, ja. Dan kun je je partytent niet meenemen de volgende keer. Dan zetten we hier neer bij de tafel en dan kunnen mensen, hey, kom eens even naar kijken. Ja, kunnen we doen. Ja, Is een optie, is een optie. Niks is te gek voor ons. Nee, zeker niet. Dat zou wel leuk zijn. En de knopjesspullen mee. Ja. Hier in de omgeving hebben jullie nog zo'n ophaalpunt? Nee, dat was ooit wel bij Jenny en Eldor. Ja, klopt. Merci à toi Jamal, bon dimanche aussi. Bon, ça va être tranquille là, hein. Dimanche, je respecte, il n'y a pas de réglementation là-dessus, mais je respecte le voisinage, je fais pas de bruit parce que quand je bosse, la journée je fais de la meule, du bruit et tout, mais le dimanche j'évite quoi. Ouais. Les dimanches et puis j'ai des repas quoi. M'en fous, j'ai le temps alors. Ouais, je dois avoir pas mal de crédit là. Je vais rester ouvert un peu parce qu'il y a
Il y a peut-être des manifestations. Souvent, il y a des manifestations aux Pays-Bas aussi. On va diffuser 2-3 trucs. Là, on va rester là. C'est en direct. Bah, il n'y a pas souvent grand monde là-bas, mais il y a des gens qui sont intéressants. Et pour une fois qu'il fait beau là-bas, toujours aussi actif, Max, eh ben, il essaie de distribuer des tracts. Hein. Ja. Albert, eh ben, il a déjà fait pas mal de live hein, sur les Pays-Bas, etc. Notamment sur des violences policières. Hein. Donderdag ben ik wel jarig, hè? Donderdag. Bon, bah, ça n'a pas beaucoup de. Ça n'a pas beaucoup de succès ces tracts, hein. Mais bon, enfin, c'est pas grave. Le gilet jaune à Enschede, néerlandais, Max, qui soutient les gilets jaunes en France, bien sûr. Et qui continue. Wat ik jou doorstuurde, daar is het waar. Daar kwam die artikel. Ja, dat zit ik op onder. Ik heb niet afgevoerd. Ik weet het, dat was geen goed gedaan, hè? Ja, maar misschien dat het misschien weet je dat Ja, mensen zijn bang voor de camera. Dus ik zet hem daar wel op. Maar anders kan Max niet fatsoenlijk zijn werk doen. Ouais, donc il a changé la caméra de sens parce que il pense que Max, que les gens refusent les tracts, enfin le tract, je ne sais pas ce qu'il remet exactement, que Max veut donner aux gens et il pense que les gens sont intimidés par la caméra, donc il a tourné la caméra de sens. Wat is dat? Ja.
Dat is zo. Rappers. Alles goed met jullie? Ja, rustig toch. Nog een beetje aan het floten en zo. Ja. We hebben net gefloten. Ja, dat zijn eigenlijk soort steeds op kijk, het leek dat er niks aan de hand is. Ja, omdat alles niet zoveel is. Bon, je vais essayer de vous faire un petit essai, mettre un peu de musique là. Je retrouve ça, ouais. En op een gegeven moment kun je niet meer ontkennen, weet je, ook bij politiek. Als je kijkt naar de laatste 20 jaar, weet je wel, je hebt er nog een stuk gedaan, weet je, als je kijkt naar de laatste 20 jaar, is niks anders dan corruptie geweest van ellende, weet je wel. Alles is duurder geworden, hoeveel ze persoon hebt. En ze blijven maar stemmen, maar volgens Bon, je vais essayer de vous mettre un truc, on va voir si ça strike, si ça passe, si la qualité est meilleure. Donc je vais couper le stop screen, je vais en mettre un autre là. C'est un peu chiant ça, mais share screen. Allez. Partager. On va le mettre en grand. Celui-là, on va le couper. Tac, tac. Ouais, il est là. On va le mettre en grand pour voir comment ça passe. Allez. Alors, vous connaissez tous la chanson, sauf que ça, c'est la version de 68. La version du texte original Langsman, je crois. Les 403 sont renversés, la grève sauvage générale. Les forts finissent de brûler, les enragés ouvrent le bal. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les blousons noirs sont à l'affût, lance-pierre contre lacrymogène. Écoutez bien les chansons, les paroles. Hein. Les flics tombent morts au coin des rues, nos petites filles deviennent des reines. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. La tour Eiffel, la chaux au pied, l'arc de triomphe est renversé. La place Vendôme n'est que fumée, le Panthéon s'est dissipé. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les maquisards sont dans les gares, à Notre-Dame on tranche le lard. Paris retrouve ses fêtards, ses flambeurs et ses communards. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Toutes les centrales sont investies, les bureaucrates exterminés. Les flics sont sans merci pendus à la tripaille des curés. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Le vieux monde va disparaître après Paris, le monde entier. Les ouvriers sans Dieu, sans maître, autogestionnent la cité. Il est 5 heures, il est 5 heures, le nouveau monde s'éveille. Il est 5 heures et nous n'aurons jamais sommeil.
Bon, bah voilà, c'était pas la version de Dutronc, hein, c'en était une autre. Pour changer un peu. Enfin, celle-là, elle est mieux, je trouve, moi. Mais bon, après, c'est une question de goût. Hein. Donc, on va voir. Il faut que je remette comme ça, là. Tac, tac. Ouais, share screen. Alors, attends, déjà, je vais te faire invite. Si quelqu'un veut monter, comme je vois qu'il y a Rasta qui est là, je crois que Jamal, il est parti. C'est pas grave, ils reviendront. De toute façon, je vais rester un peu... comme c'est dimanche, qu'il peut y avoir d'autres manifestations aux Pays-Bas, je vais rester un peu. Donc, tac, tac. Alors, ça, faut que je stoppe. C'est toute une manœuvre. Changer d'écran. Enschede, partager. On va mettre ça. On va mettre un peu de son. Il y a un peu de monde qui arrive, qui se rassemble. On sait que... On arrive à avoir le son. On va voir, hein, je surveille s'il y a autre chose. S'il y a d'autres directs qui sont intéressants, surtout concernant les Pays-Bas. Hein. Moet je even op dag voor gaan liggen. Zul je net zien, ja. Geweldig. Als je nou heel erg geïnteresseerd bent, dan kan ik het gewoon beetje Bon, je vais vous abandonner 2 minutes là. Mais je reviens. Dat was wel grappig, ze wisten dat ik naar de gaan spelen. We krijgen het nu. Dan moet we voorgaan en Vanuit dat dan doe ik de kant op. Bijvoorbeeld nu Friese Veerdag, onder Friese Veerdag, de voorraad, maar dat is ook dat industrie van Omen of Friese Veerdag. En dat staat in de street. Dan ga je eraf en dan precies zit met z'n heel goed af. Dan is alles af. Die eipers, dat is allemaal eerst. Nou mensen, dit was Team Albert Livestreams live vanuit Enschede. We gaan hier nog wel even vandaan, maar zonder beeld. Later. Iedereen bedankt voor het delen, liken. Redactie ook bedankt. Tot de volgende. Ah, wat is dat Facebook?
Is het Facebook live of YouTube? Alle twee. Allons, bon, il a arrêté, Albert. Il a arrêté son direct. On va voir ce qu'il y a d'autre. Balade mentale. J'aime assez balade mentale, mais bon, on va faire autrement. Je vais mettre un truc assez court. Alors, attends, c'est que je suis, moi. Je suis là, ouais. Un truc qui devrait interpeller tout le monde. Alors, non, la vidéo, elle est pas là. Oui, voilà. Ah, j'ai le chat qui... Ouais, grogne, vas-y, grogne. Essayer de le mettre sur... Voilà, mettre sur Bichute. Bichute, c'est là qu'elle fait le plus de vues. Ah, elle a quand même fait 100. Elle a quand même fait 116 vues
ce qui est pas mal. Il faudrait bien écouter. Ce qui est pas mal du tout. Alors, share screen, bon, bah lui, on va l'arrêter. Hein, et apparemment, il n'y a rien d'autre. MBM a mis en ligne, c'est de la musique. Si ici remonte, c'est un homme, j'ai déjà vu. Ouais. Regardez juste là. Tac, tac. Non, pas grand-chose. Ouais. Hop, stop. Screen. Share screen. On va voir si j'arrive à la voir. Bichute. Ouais, une génération paralysée avec Mark McDonald concernant l'éducation. Alors c'est assez impressionnant. Enfin moi j'aime bien. Enfin bon, elle n'a pas été vue beaucoup. Alors attends, comment on fait? On va faire comme ça. Celle-là, je crois, ouais. On va mettre en grand. Allez, c'est parti. Well, professionally, I'm a child and adolescent psychiatrist with a private practice in Los Angeles, California. I wrote a book called United States of Fear: How America Fell Victim to a Mass Delusional Psychosis. You've worked with countless children and families through the years. How has it changed your opinion regarding the public school system? I would have said 2 or 3 years ago, there are good public schools and there are bad public schools. Find a good one and send your kid to it. Don't waste your money on private. I have now begun to tell parents for the first time in my career, in the last year, take your children out of school. The government school system is not only a failure, it is irredeemable. The school system is controlled, utterly controlled, by teachers' unions and advocates, meaning those who go into the schools to proselytize their political ideology on your children. They have no other purpose, no other function, and they have taken over entirely. We would be better off if all Americans pulled their kids out of the government schools and either did homeschooling or built their own schools in their local communities. That would cause the corrupt, rotten, termite-infested structure to finally collapse on its own weight, and then we could rebuild on a local level from the ground up. I can hardly believe I'm saying that now, because just 2 or 3 years ago, I would have thought that that is extreme, ridiculous, and unnecessary. I believe not only is it possible, it is actually requisite now for Americans to do that. But you have to place your children first. You're going to have to give something up, something, in order to protect your child's growth and future. And so that's really the question, fundamentally. It's not, is the school good? Is the school bad? The school's bad. It's just bad. The real question is, what are you willing as a parent to invest in and to sacrifice to make sure that your child has every opportunity to succeed? Do you want to be a real parent or not? And I know that's a blunt and direct question, but that is the real question. And that's the question you have to ask yourself. And in terms of university? Don't bother. Generally speaking, the university is a cesspool. It is a moral wasteland. It is an indoctrination camp. If you send your child to a university for any reason other than to get a degree in STEM, science, technology, engineering, mathematics, or to prepare for medical school, law school, professional school, and even then I think it's probably not a good idea. But putting that aside, any other purpose of going to an undergraduate university will turn out your child to a worse person at the end than he or she was at the outset. Your child will leave that university believing that America is a hateful, racist country, that men are sexual predators, that women are abused victims of toxic masculinity, and that the only people that deserve to get a leg up are the marginalized classes. That is such a sick, perverse, destructive philosophy to force feed a young, naive, uninformed brain
of a 17 or 18-year-old for 4 years, that there may be no way to correct that after 4 years. You will have literally sent your child into a cult that severs all ties from you for 4 years and then have him or her come back to you and very likely hate you and hate everything that you stand for. You are throwing your children to the wolves if you send them to a university. There is no point in doing it. Just stop. If your child insists, send your child with support to a internship program for job training, to a trade school even. Trade schools are fantastic ways to learn the ways of the world and how things really function. Even if that person doesn't want to go into the trade eventually, it creates a strong foundation for acknowledging and accepting reality and accepting that the world doesn't spin the way that you wish it does. It just spins because it does. And then you will become largely inoculated to the propagandizing, the lies, the misinformation, all of the destruction that we're being force-fed through media and government schools and universities. That's the way to go. It's not by kicking your kid from government school into university thinking, well, at the university level, things will get better. They only get worse the higher up you go. Who were you before the announcement of the pandemic? And then who are you today? What has changed? One thing that's really shifted for me is my trust in medicine, in the medical establishment, and to a certain degree in government. In the medical establishment, I used to follow pronouncements, guidelines, recommendations from medical associations like the California Medical Association or the American Academy of Pediatrics or the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry. I have absolutely no confidence in those organizations anymore. Not only do I think that they're inept, I think they're actually harming children. When the AMA comes out, as it did recently, with a public policy statement announcing that they no longer support placing biological sex on birth certificates, that's not an error. That's not an overreach. That is an ideological position intentionally designed to cause distress, harm, and a schism in our society, to destroy children and families. When the California Medical Association comes out with its pronouncement, as it did last year, that they support chemical castration of young girls without parental consent because they happen to have a mental illness and confusion about their gender, that's not an error. I would even go so far as to say that my position has changed from being trustful to having come to recognize the existence of evil. In terms of this war between masculinity and femininity, what are you witnessing from the inside through your work? I have seen over the years in my practice a steady decline in the expression of healthy masculinity and healthy femininity amongst my patients. In the last 2 years, I've seen a complete collapse. Men in my practice, especially younger men in their teen years, their 20s, early 30s, have no ability to express desire for women in a healthy way, to interact with women verbally and socially in a healthy way. And many of them have no desire to even be engaged in a sexual relationship with a woman. They have substituted their libido and their expression of libido by pursuing women, which is a healthy thing for men to do. If men stop pursuing women, we're done. We don't have more human beings. They're no longer doing that. They're now sitting at home playing video games and watching porn because it's safer and it's easier to do that. And they will never be rejected and they will never be criticized. They will never be told that they are toxic, that they are part of the patriarchy, that they are misogynistic, that they are committing a social faux pas. So they have given up. They've just taken themselves out of the dating world. They've taken themselves out of the social world with women. And women on their part are completely perplexed. They don't know what to do. They're alone. They feel abandoned. They feel unattractive. They feel undesirable. They can't find a date, much less a husband. They can't get married. They can't have children. The separation between the male and the female is almost complete now. And it's due specifically to the ongoing attacks against masculinity and the degradation of femininity, the propaganda
that has been pushed by the radical feminists that define success for women to be competition with men, vanquishing men, full and complete independence from men. You don't need a man, which is a biological and social lie. That has been so successful that now both men and both women think that they can live apart. But the truth is they can't, because when they come into my practice and I ask them how they're not doing well. The men are completely without a course. They are listless. They are dysphoric. They are dysthymic. The women are depressed and anxious, and none of them are talking to one another. So this attack on masculinity and femininity is, in my view, undergirding a large degree of the psychological distress, particularly in younger people right now. And as they continue to lead these separate parallel paths of isolation, there will be no way for them to develop the skills and even the desires that are necessary for them to get together and to marry and to have children and develop families. And if our family structure is lost in the next generation, what do we have left? We're just a bunch of listless individuals living our lives out virtually behind a computer screen, working remotely and following the orders of the government. That, to me, is a very, very dystopian future. Is this by design? And if so, to what end? I think this is intentional. And I think that because it is so antithetical to humanity, to biology, to social norms that have proven to be successful for centuries, it can't be an error. This is not a hysterical reaction to an incident that occurred at a university and an overcorrection. This is steady. This is ramped up month by month, year after year. And I believe that the end point, the goal, is really to create a chaotic, dysfunctional, non-family, non-community-based society that is so dependent on others. And I don't mean parents, I don't mean community, I mean others like government figures, like corporations, like media organizations, that there's never going to be any reason for those in power to worry about losing their status. They have developed essentially a monopoly now. We don't rely on our government, at least not historically, for telling us what pronouns to use, for what medications to take, for what textbooks should be used in our schools, but we're allowing all of that. And that is a direct result of this concerted effort to strip away interpersonal connections. Once you kill the male-female connection, everything else is easy. Then you can take away the kids from the parents. You can take away the neighbors, the grandparents. Pretty soon, everybody is just living in little isolated chambers. And then it's very easy to control people. This technique has been used in the 20th century by every totalitarian regime. China, for example, shaved the heads of women, put them all in attractive asexual clothes, did the same thing for the men. They asexualized the population so that there's no more desire, no more bipolarity of male and female. Everybody looks like an automaton, a reproduction of the state. And then what do? Rather than turning towards one another, they turn towards the state. That's what's going on. That's the plan. That's where we're headed. Bon, voilà, on va couper ça. Ouais, bah, de toute façon, on va laisser le truc ouvert. Stop share screen, voilà. Donc nous sommes là, on était 5 quand même pendant la vidéo, et maintenant on n'est plus que 2. Bon, vous avez le lien si vous voulez monter, sinon vous me le faites savoir dans le chat. Je vais retourner voir s'il y a quelque chose aux Pays-Bas. Pom, bah, il y a 1 heure, je ne sais pas s'il est toujours en direct, lui. Elle a duré un peu moins de 20 minutes. Alors, s'il y a autre chose, abonnez vert.
Alors, sache que j'aime assez, mais j'ai pas vu, donc je vais pas vous le mettre. On va essayer de trouver quelque chose sur ta gueule. Je t'ai rien demandé. John McGowan, il est bien celui-là aussi de temps en temps. Ouais, bah c'est une bande-annonce, ça m'intéresse pas. Hein. Donc voilà, nous sommes que deux. Le lien, le StreamYard, ouais, il doit toujours être présent. Si personne veut monter pour parler de quelque chose, ouais, je vais vous mettre un extrait. Enfin, pas vraiment un extrait, je vais vous mettre une bonne partie là. Et je vais choisir la partie pour faire comprendre que ce n'est pas d'hier, hein, mais à mon avis, tout le monde, enfin beaucoup le savent, mais on va voir que ce que ça intéresse vraiment, c'est le monde financier, et le plus gros du monde financier pour moi est à la City de Londres, et Wall Street, c'est aussi une grosse place financière, mais là, on a eu le général en chef des armées de l'époque britannique, des armées britanniques, hein, qui a fait un discours à la City, et donc il a mentionné les 3 plus gros ennemis, qui sont donc la Russie, la Chine et l'Iran. Et donc, ça fait quoi? Bientôt 3-4 ans après, on s'aperçoit que les forces, elles sont dirigées vers les ennemis désignés déjà il y a 4 ans à la City. Donc je vais vous remettre l'extrait de la City, parce que je pense qu'elle n'a pas été assez vue, cette vidéo. Enfin bref, on va voir. Hein. Alors, c'est là. Celle-là, elle est bonne parce qu'elle n'a pas été... En plus, c'est bien parce que j'ai mis tout le descriptif. Enfin, dans le descriptif, j'ai mis tous les... Comment dire? Tous les moments, les minutes à laquelle ça parlait de l'Iran, ou ça parlait de la Russie, ou ça parlait de... en attendant que je retrouve, je vais vous mettre quand même... je vais vous mettre un petit rap en attendant. Petit rap néerlandais. Tant que je cherche le truc, ça va pas durer trop longtemps. Share screen. Non, c'est pas ça. Share screen. Tac. Comme obstant. Partager. On va la mettre en grand. Tac. Allez, c'est parti. Ik verbaas me erover dat de Nederlanders niet al lang in opstand zijn gekomen. Dat mondkapje dat jij nu op hebt,
Het is totaal zinloos. Denk aan de horeca, denk aan de evenementen, denk aan al die mensen die nu gewoon hun hele business kapot zien gaan. Het is een tijd vol met pijn, is het einde nabij. De oude Nederlandse vrijheid is kwijt. En ik ga niet voorbij aan het feit dat 80% doet aan schijnveiligheid. Kom in opstand, het is dom dat je zwicht. Daardoor die nutteloze mondkapjesplicht. Gewoon je bek houden, je bent ondergeschikt. Als je er tegenin gaat, hou je mond nou maar dicht of je wordt gestigmatiseerd en gecriminaliseerd als opstandeling gearresteerd. Gedemoniseerd en geïntimideerd tot je je toch maar vaccineert. Gefascineerd door hoe de mensen alles afstaan. Met de media's misselijkmakende achtbaan. Lockdown, nu we toch vastlopen, kunnen we nog één ding in opstand komen. Dus kom in opstand. Kom in opstand. Ik wil dat je beseft wat je kan. Dat je opstaat en vecht voor je kans. Kom in opstand. Kom in opstand. Ik wil dat je beseft wat je kan, dat je opstaat en vecht voor je kans. Het is tijd voor actie. Zelfs je oma knuffelen, dat mag niet. Gemelkorfd is de moed weg, COVID die moet weg. Want dan komt je killen in een fractie. Dat proberen ze je wijs te maken. De maatregelen zijn eigenaardig. Voor de plunders, de fouten en bezuinigingen van het kabinet moeten wij de prijs betalen, Fox. Geridiculiseerd, gegeneraliseerd, weggezet als complotgek. Geoptimaliseerd en gemotiveerd is de vechter die ik in je opwek. Zie de kloof tussen arm en rijk. En de VVD die is van de partij. Dit is dictatoriaal en ook ver van liberaal. Mark de NSP'er, hoe laat kan je zijn? Huh? Kom in opstand. Kom in opstand. Ik wil dat je beseft wat je kan. Dat je opstaat en vecht voor je kans. Kom in opstand. Kom in opstand. Ik wil dat je beseft wat je kan, dat je opstaat en vecht voor je kans. Ben ik niet de emo? Komt de boodschap aan bij een leeg hoofd. In een land waar ze mensen met een goed hart oppakken en bescherming bieden aan pedo's. Het land waar het goede te bestraffen is. Waar de zogenaamde verstandige nu een bange is. Waar gezondheid een prikje of een masker is. En waar de leiding aan een groepje mannen zonder ballen is. Het land waar je zonder meer wordt gecensureerd als je mening van de norm afwijkt. Waar ik niet meer ben gecultiveerd, maar een ASO ben als ik niet meer volg wat zij willen. In de praktijk is het geen vrij land, ga niet op pad, blijf binnen is de boodschap. Heb je kanker, ga je dood, want COVID gaat voor, zeg je afscheidszinnen. Of kom in opstand. Kom in opstand. Ik wil dat je beseft wat je kan, dat je opstaat en vecht voor je kans. Kom in opstand. Kom in opstand. Ik wil dat je beseft wat je kan, dat je opstaat en vecht voor je kans. Alors ça, pour la petite histoire, c'est une vidéo bon, j'ai fait le sous-titrage et la traduction. Mais avant, j'avais demandé l'autorisation à Kafka s'il était d'accord que je le fasse, quoi. S'il acceptait. Et il m'a envoyé un mail, hein, on fait rendez-vous par mail. Donc voilà, il n'y a pas de problème, il m'a donné l'autorisation. Donc j'ai mis la vidéo en ligne. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, YouTube me l'a striké pour droit d'auteur. Ah, je me suis régalé parce que donc j'ai réécrit à YouTube, mais j'ai l'autorisation de l'auteur et j'ai envoyé la copie du mail. Et donc, ben, YouTube a été obligé de me la remettre, quoi. Enfin bref. Mais c'est chiant, quoi. YouTube, ils sont vraiment chiants. Bon, enfin bref, c'est comme ça. Donc je regarde vite fait, s'il y a quelque chose qui se passe aux Pays-Bas il y a le maquis
TV qui est en direct aussi, enfin qui est en direct. Il a mis une ligne, non, il est peut-être pas en direct, il a mis une vidéo en ligne. Moi, j'ai personne d'autre d'intéressant en direct, donc je vais mettre, à moins que quelqu'un veuille monter, hein, je pense que vous avez tous, je pense que le lien est toujours visible. Bon, bah, s'il n'est pas visible, je vais le remettre. Hein. Ah ouais, putain, je devrais le mettre dans le... Je devrais le mettre dans le descriptif, peut-être. Enfin, bref, ouais. Enfin, ouais, tiens, je vais essayer de faire ça tout de suite. Bah, oh non, bah, on verra ça tout à l'heure. De toute façon, je le mets régulièrement, donc si quelqu'un veut monter, il n'y a pas de souci. Toujours que... Alors, c'est marrant, parce que quand je mets quelque chose, il y a du monde qui arrive, et puis dès que ça s'arrête, on n'est plus que deux. Ça doit être Rasta, chat, mais si tu veux monter, monte. Hein, on peut faire de la discussion aussi. Hein. Moi, je mets des trucs pour passer le temps pour l'instant. Ici, il a plus des cordes tout à l'heure. J'ai besoin de continuer mon boulot, mais on verra ça demain. Donc, on va avoir, ouais, donc on va mettre, allez, on va mettre la City of London. Ouais, c'est ça. Partager. Voilà. On va le mettre en grand. Alors, j'ai regardé les paramètres. Qualité 240, ouais. Alors là, je mets pas tout le discours, hein. On en est à un quart d'heure. Ça dure un peu moins d'une heure. Mais là, c'est là où il va parler des ennemis de la finance. Enfin, ceux qui sont dangereux pour la finance, c'est-à-dire la Russie, la Chine et l'Iran. Relationship in a fast-changing world with the country's security. Because amongst other significant changes, we're witnessing the rollback and truncation of some of the more collaborative elements of globalization, vaccine diplomacy, for instance. Just at that moment, when in the face of a global pandemic, we all need an international consensus more than ever. The reimposition of border controls, sovereign territorial integrity, a thing again, the notion of self-sufficiency. It's called strategic autonomy in Paris today, and until recently, America first. And the further east you go, made in China 25. And just as our daily lives, tactical time has slowed down, strategic time seems to have accelerated. We've all been through a digital boot camp, and whilst our personal geography may have shrunk, our virtual networks have expanded exponentially. Things that only 18 months ago seemed inconceivable are now accepted as the new abnormal. Maybe Lenin was right. There really are weeks when decades happen. And perhaps we're deeper into the third decade of the 21st century than we yet realize, with the Pacific century arriving much faster than we appreciate. So that's why I emphasize this point about a prevailing condition of strategic volatility. Yes, it's exacerbated by COVID, but actually it's the product of several longer-term trends that have been accelerating at exponential pace, supercharged by the democratizing effect of a permanent and escalating technological revolution, which, in inevitable historical coincidence, aligns with the re-emergence of great power competition between states and balance of power considerations, once more the currency of strategic exchange.
And it's defined by the application of state power in pursuit of competing grand strategic visions. One planet, two systems. Power, its authority, influence, and projection being both a means and an end in a competitive international system. And it's an uncomfortable reminder that the rules-based system that has regulated international discourse for all of my life isn't self-sustaining, and indeed nor is it self-organizing. It's actually underpinned by power. It's underpinned by raw, hard power, predominantly, albeit not exclusively, American hard power. And it's not too early to see the rough outline of a new geopolitical age emerging, conceivably the rebalancing of one transatlantic era with a growing emphasis on the Asia-Pacific in response to an increasingly bifurcated world hinged around China. America's strategic vision shifting to a new conception of its interests in Europe and the Middle East in proportionate response to the systemic competition unfolding across the Pacific. And these tectonic generational shifts are compounded by a proliferation of threats to our security that are much more hybrid and much more difficult to protect against. It's not only missiles and tanks, much as Russia today reminds us how dangerous they can be. It's also the consequences of this era of truth decay, subversion, disinformation, techno-authoritarianism. The internet, not just a means of communication, but a tool for coercion and cyber contagion. Big tech, very quickly, can become Big Brother, ransomware, and dark side. We're also living through a second wave of imperialism, but in a 21st century context, with data now at the center of global trade, this is a second wave of data imperialism, where most of the big players aren't governments or even countries. They're private companies in an era when shaping the rules around digital power is a key component in geopolitical competition. A digital Silk Road to complement its economic Belt and Road, China has a strategic vision for the digital age. China Standard. It even has a date, 2035. And it's hard to overstate the importance of this technological arms race, because it's difficult to imagine that some digital World Health Organization is going to ride to our rescue, setting rules around cyber hygiene and arms control. This is still a digital Wild West, in which it would be a mistake to fall into the trap of technological dependency. So the picture is one of growing systemic competition. In some respects, the deliberate weaponization of those elements of globalization that hitherto we assumed would keep us both safe and prosperous. The free movement of people, of goods, data, and ideas. And in the light of our COVID experience, we might also want to reflect on the importance to our security of the integrity of our 5G networks and wider digital infrastructure, on our assured access and control of pharmaceuticals, the reshoring of some of our more sensitive supply chains and strategic stockpiles, the impact of artificial intelligence and quantum computing, and of course, the very real significance of clean and reliable energy to our future. And in many respects, these are just as important to our national security, alongside the financial health of the nation, as our more traditional, conventional military advantages. The notion of strategic resilience and the integrity of our strategic base and critical national infrastructure is on the table again, in an uncertain and unpredictable world, one in which Pax Americana finds itself being stretched by no less than 3 authoritarian states, Russia,
Iran, and China, each of which is seeking its own independent sphere of influence, separate to any American-backed global order or rulebook. And so, to my mind, we sit today at the juncture of three potential confrontations. The first and closest to home is the incremental erosion of the European security settlement that has broadly pertained since the fall of the Berlin Wall in 1989. It's being challenged most directly by Russia, and Russia today is not a status quo power. Stung by then President Obama's dismissal as not much more than a regional power, Russia craves an equivalence at the top table, alongside the United States, but its roguish behavior and its reputation as the most prolific stoker of instability on Europe's borders, meddling in Western liberal democracies, only undermines its legitimacy. Russia seems bent on a systematic campaign of division across Europe and its alliances, whilst it develops a potent mix of hybrid capabilities to threaten our democracies. It's in revisionist mode, and whilst we may read Russia less well today than the Kremlinologists of the past, their lack of respect for weakness, especially military weakness, hasn't changed one bit. Strategic cooperation with Russia has been in decline for too long. Trust is in very short supply, and relations feel at best brittle. But establishing a European consensus as to how to manage Russia is proving elusive, an opportunity that Moscow is quick to exploit. And whilst Russia may appear to some as a power in decline, Russia still matters a lot, especially in Europe. It comes with a lethal inventory, a growing and unpredictable risk appetite, and undiminished ambition. And that's a cause for concern. More than anything now, we need a more principled and structured relationship with a more responsible and constructive Russia. The lack of it leads to a relationship that is immediately confrontational, which is in no one's interest. The second hotspot is the Middle East, which continues to spawn a range of coterminous crises exacerbated by the grinding tectonic plates of generational change across the region. The Syrian civil war, the Yemeni humanitarian disaster, residual Al-Qaeda and Daesh presence, and the existential legacy of our own Western interventions over the last 30 years, which together have redefined the strategic geometry of the region. Today, the net beneficiary seems to be Iran, busy exploiting political vacuums and re-establishing the sheer crescent from the Mediterranean to Tehran, transforming its geostrategic position, mobilizing its proxies, and extending its malign influence through the region, and seemingly no longer deterred by conventional American capability. My third and final touchstone is, of course, China. Possibly within a decade, the world's largest economy, and conceivably by the middle of the century, with an economy larger than the United States and the European Union combined. So China, destined to become the world's economic powerhouse, matched by the world's largest armed forces, controlled not by a democracy, but by the Chinese Communist Party. A Communist Party who don't share our worldview or our values, and who regard the international rules-based system as not much more than code for Western hegemony. And the very real prospect, despite its lack of democratic legitimacy, that the Chinese Communist Party will usher in an era of economic growth such that each successive Chinese generation gets progressively richer. We will have to hope that that is equally true here in the West. So we have to get China right, because great power competition doesn't necessarily lead to great power conflict,
or indeed the Thucydides trap. But there is a danger of strategic miscalculation, not helped by China's propaganda, by its assertive agenda and hardline strategy of wolf diplomacy and economic coercion. China seems to believe that their inexorable rise is matched by the terminal and irreversible structural decline of the West, with the associated changes in the international landscape falling in their favor as they place ever greater emphasis on digital domination, artificial intelligence, and a growing economic self-sufficiency, relying on domestic consumption as a long-term driver of economic growth and the gravitational pull of the world's largest single consumer market. But that, of course, is to overlook the considerable internal tensions, paradoxes, and contradictions that China faces. A country that had to spend around $216 billion on their own domestic public security in 2019 alone. So managing these internal inequalities may prove to be the party's single greatest challenge, giving the lie to any assumed historical inevitability about China's invincibility. So in dealing with China, which we must, there are probably some sensible principles. Firstly, size matters, and allies and partners will become even more important to the maintenance of an overall balance of power, because even the strategic inventory of the United States on its own lacks the requisite heft. So it makes sense to approach it on a regional basis rather than having all our eggs in a China basket. Hence our emphasis on a broader Indo-Asia-Pacific strategy that links India, Indonesia, South Korea, Japan, Australia, and New Zealand. And it shouldn't be a surprise that the inaugural patrol of our latest and largest ever aircraft carrier is to the Far East. If China is going to be a systemic competitor, it's in all our interests to keep it that way, a competition rather than a conflict. And our strategic dialogue needs to have sufficient tolerance to allow a widening from a start point of negotiable economics to one of more substantial first principles across a range of load-bearing issues. Think climate change, biodiversity, and trade most obviously, where we share a common interest, but also accommodating more difficult and contentious issues where our values are at odds over human rights and international rules and standards. Candor, honesty, and transparency should characterize our relationship, a strategy of competitive and cooperative reciprocity. So these aren't the easiest of times for reasonable and rational nations that set store by playing by the rules in an increasingly hostile world that seems inimical to liberal democracy. It's certainly not a benign horizon as policymakers grapple with the changing nature of systemic competition, the redistribution of global power, and the rapidly evolving technological landscape, which is exposing a growing gap as industrial age organizations are confronted by information age problems. And the pace of change outstrips our institutional ability to reapportion resources, to upskill our workforce, and contemporize our corporate culture, whilst at the same time it renders legacy structures and systems obsolete ever more rapidly. The list of things to do looks alarming. Manage the rise of an assertive China, check Putin's Russia, halt Iranian malign influence and nuclear ambition, suppress radical Islamist terrorism, and counter the growing threat of bioterrorism and cyber extortion, manage a global pandemic, and tackle global warming. That's a big inbox and speaks to the need for a re-energized approach to diplomacy, defense, security, and development. And the government
is matching its refreshed ambition with an extra £24 billion for defence, a really significant strategic investment underpinning an outward-looking vision for a modern global Britain. And we must spend it wisely, since it's a commonplace that we have a world-leading diplomatic service and unrivaled intelligence agencies, armed forces, and an exceptional inventory of soft power. But still, the prevailing consensus is that we could do better by way of coordination and integration. And in the context of a more competitive world, indeed, we must do better. Maximizing the opportunities of our newfound independence and the latitude that comes with leaving the EU, reinforcing existing alliances whilst forging new partnerships and embracing a more proactive international agenda and posture, really getting after those metrics that are going to count in tomorrow's world: our national prosperity, our security, and our international influence. Which is why the emphasis today in the armed forces is to underwrite that strategic concept of global Britain, which boils down to a dynamic international footprint supporting a global network of partners and allies, a modernized force structure with a richer blend of regular and reserves fit for the digital age and adapted to the changing character of warfare, supported by the capabilities, the culture, and the skills for what actually lies ahead of us rather than is already behind us, recognizing that the fundamental purpose of our armed forces is to prevent wars in the first place, but to be prepared for warfare at its very most feral, if it should come to it. Not the last war we fought, or the war we'd like to fight or anticipate having to fight, but actually the war we may have no choice but to fight. Put simply, warfare is a reciprocal relationship, and it happens when the people who start them think they're going to win, and sometimes they choose you. And we rather naturally assume that we're the 20th century post-war generation. But what would it be like if we were wrong? And that in fact we were actually the 21st century pre-war generation. And how would that feel? Well, my job, ladies and gentlemen, is to make sure that we never get to find out. Thank you very much. Donc on voit juste à côté qui est assis sur le fauteuil rouge. C'est le Sheriffs, Aldermen, sirs, ladies and gentlemen, we now have approximately 20 to 25 minutes for questions, which we can take both from the room and also from those who are joining us online. So for those in the room, could I ask you, if you have a question, pop your hand up, please. Then step forward. There are two microphones on the left-hand, right-hand side. If you could state your name and your organisation and then ask your question, please. For those joining us remotely, we have some technology here, so I'd encourage you to type away with your questions. And once we've started with questions from the hall, then we'll deal with some of the online ones. So could I invite our first questioner from the Egyptian parlour, please? Il y a des choses intéressantes aussi dans les questions et réponses. Je vous laisse regarder. Durham alumni, I know. Thank you. Thought it might come, Lord Mayor. Lord Mayor, thank you for hosting this. CGS, fascinating. Thank you very much. My question is perhaps to add to your inbox. The one thing you didn't cover in terms of the problems ahead is population. A declining Chinese population, supporting ever more economic and global influence activity. A sub-Saharan African population that is going to explode. And the inevitable population migration challenges. A short question, how do you think that alters your inbox? Well, it may be the single prevailing leitmotif
that links all the previous list of jobs to do. Because I think, Malachy, you are right to highlight that if the demographic indices are in any sense accurate, we must predict that the population of sub-Saharan Africa more than doubles over the next 25 years, something close to 2.4 billion. And over the last 7 or 8 years, we've got direct experience as to what happens. And it may be that Europe has simply absorbed the very tip of that human volcano. And sitting beneath the waterline is that human bow wave. And that emerges at just the same juncture as the North African littoral, which acts as the cockpit for the principal migration routes, come under increasing Russian influence. Think Libya specifically today. And it's not inconceivable to imagine that opposition entities can turn the immigration switch on and off to their own convenience, targeting Italy and Spain, the Western Balkans, at their own convenience. And of course, we recognize only too clearly the polarizing political effects of what that might mean for us. And there are, of course, 2 or 3 ways to tackle this. One is to try and manage it at source, but I don't necessarily detect the sort of strategic international ambition to do that. The other is to shut up shop closer to home. And of course, that comes with very specific, political risk. Okay, I think we had a hand at the far side of the room as well. Thank you. General, my name's Simon McMenemy. I'm a lawyer in the city with oversight of offices in Paris and Berlin. I'm also a serving reservist, former commanding officer of the Royal Yeomanry. General, my question pertains really to Russia, and with before COVID, frequent trips to France and Germany. Those of us who've been in the military, been on operations with our American friends, we have a very close bond with them. Despite alliances, for example, the current one we have with France, isn't it now time for Germany, as the dominant economy in Europe, to sort of step up to the plate and face up to Russia? Because it seems to be, with gas pipelines and all the rest of it, as if the opposite is happening. Well, I might widen your observation. I mean, whether we need narrow that down specifically to Germany. I mean, I highlighted how difficult it is to establish a pan-European consensus as to the relative challenge and threat that Russia poses. And of course, much of it is dependent on one's historical precedents and experience and the geography. And so the Eastern European countries will take a much more hardline view than some Western European nations. I think, though, the common denominator is that the principal European security players in the NATO alliance need to recognize that we need to take up a greater share of the cost of our own security. It's a difficult figure to try and get at, but I believe today that the American taxpayer might be responsible for between 35 to 40% of the complete security spend for European security. That doesn't feel like an equitable distribution. And if you then consider that this is the United States, who are going to find themselves increasingly drawn to the Pacific, America today, not just a transatlantic nation, it's always been a Pacific nation. And Americans have been in Europe very much more recently than they've been across the Asia Pacific. I think the signals are very clear that Europe needs to take much more account, including the investment it's prepared to make in its own security. So, General, I think we have a couple of questions now which have come online. The first one is anonymous, I'm afraid, but the question is, across the 5 operational domains, what do you think the most important military capabilities are? Right now, the most important requirement is the ability to synthesize and integrate all the specific environmental capabilities, land, sea, air, space, and cyber, into one single coherent enterprise. And that's going to require a digital synchromesh
occasionally referred to as a digital backbone, that doesn't exist today, but is going to be fundamental to our success in the future, that to all intents and purposes links satellites to soldiers, boots to bots, and proxies to pixels. And technologically, it's feasible, but it's a very significant digital transformation that we're going to be on for the balance of this decade. Okay, the next question that we have online comes from, and apologies if I don't pronounce this properly, but Hugh Olivia Bellisis. I feel that this is a city question coming from a livery company. So how can the livery companies assist you with the reserve forces? We have 2 affiliated reserve units. It seems that the soldiers are not always able to persuade their employers to release them for reserve soldiering. How do we persuade these companies to be more enthusiastic about the Army Reserve? Well, thank you for that question, because I do believe that the livery companies have a vital and increasingly important function in acting as advocates for defense. I mean, we do live with a generation whereby it seems on occasion a growing gap between the reality of the armed forces, their purpose and their existence, and the wider public. And if there is any legacy from our interventions in Iraq and Afghanistan, it tends to be questioning as to the relative wisdom and advantage of them in the first place. But the livery companies act, I think, as a vital partnership, not just in persuading employers of the benefit that servicemen and women can bring to their own businesses, but also the additional net advantages of employing people who have an instinct for public service, the golden thread for the armed forces being reliant on our people and their inclination to volunteer and to serve. And I'd also like to take the opportunity to thank the livery companies for the support that they give the armed forces across the entire waterfront today. And a follow-on question on a similar vein, looking towards RF30, how critical is RF30 to your vision for the future of the British Army? It's the contribution that the reserve has always been important, but never entirely followed through, I think, with genuine commitment by the system. And today, with the reduction in size of the regular component, we are going to mortgage very considerable elements of our outputs to a much more guaranteed and assured contribution by the reserves. And so we are going to be appealing to young men and women who are going to have to guarantee up to and including an unlimited liability in the event of a major existential war to support the regular component. And I also think in the light of the COVID experience, we recognize that those who are closest to their communities are those who live in them, and those are our reservists. And I see no real reason why almost the first line of national defense at home can't be led by the reserve community. I detect an appetite for that. We just need to be able to provide the right incentive structures. It may rely on primary legislation to underwrite it with respect to employers, but that's precisely, I think, the antidote that RF30 lays out for us. We now have another question which has come from a livery company. So this is from Tim Smith. Tim is the clerk of the Salters. And General, a rather UK parochial question, but what are the defence plans as a result of an independent Scotland? Well, we don't run up contingency plans for that wider degree of political contingency. I personally don't necessarily think that we're at that juncture whereby we need to be actively planning for the separation of the Union. Given the world condition that I've outlined this afternoon, I think all elements of the United Kingdom might consider that the partnership and the alliance that we enjoy has served us well for some 300 odd years and may yet well serve us importantly into the future. My Lord Mayor.
I describe myself as the Green Lord Mayor, and climate change and greening finance and financing green is absolutely critical. And one of the biggest issues is climate change. Yeah. And how do you see the armed forces' role in, to be frank, the next disaster that's going to face the world? And, you know, you've highlighted potential disasters in your world, but how do you see the armed forces' role around climate change? I mean, I do think that we have got a responsibility to lean in to the environmental and sustainability agenda to the extent that we can. What I'm not saying or promising is that warfare of the future is going to be net zero. It is anything but. But I am the custodian of just over 1% of the UK land mass. I'm the second largest landowner in the country. I employ just over 100,000 people in 3 or 4 super garrisons across the country. So it's not beyond the realms of our national responsibility to make sure that over the coming decades that we can't arrange ourselves so that we are administratively and sustainably as environmentally efficient as we can. And in that regard, we're opening our first 4 solar farms in July and August, and we've got plans on the books for at least another 70. So we have one more online question, but if I could just invite the floor again. Any further questions from the hall? I think we have one towards the left-hand side there. My Lord Mayor, Robert Hughes Penny, Alderman, Investment Director at Rathbones in the City and former soldier. General, can I thank you first of all for your words and your inspiring speech this afternoon, a lot to think about. And can I thank you as well and all those that you command and lead for the work that you do in protecting this nation. We are very grateful. My question is about China. We in the City have worked very hard over the last 20 or 30 years to develop strong commercial links with China. And we value those enormously, and they are a source of great revenue and great opportunity. We recognize as well, more recently, that the tectonic plates have been shifting, as you have alluded to, with regard to China. What words of wisdom would you give to the City leaders as they navigate that change, bearing in mind the significant commercial opportunities, and reflecting that London is one of the world's leading renminbi trading centres? Thank you. Well, I think your industry is going to find itself as one of those most important load-bearing institutions, because we need to have a strategic relationship with China, and one of the most important is the economic relationship. And of course, all countries are going to have to manage a degree of schizophrenia with respect to their wider security considerations, but also their economic necessity and ambition. China, of course, recognizes that as their opportunity. But I think if we can embark on this enterprise in a spirit of transparency, but also the reciprocity that I spoke about, one ought to be able to engage in a constructive relationship, recognizing that one of the principles underpinning reciprocity is that if we find our own interests are being injured, then we'll be prepared to return that favor. So before we go to the final question online, do we have any further ones from the floor? Okay, so the final one, sir, is, again, I'm afraid, anonymous. Legacy equipment and procurement issues appear to be a continuing theme. Are you able to put our minds at ease concerning the overall effectiveness of our military equipment procurement processes, and in particular, the Ajax vehicle project and its fitness for future operations? Well, there's a lot wrapped up in that question, but the underlying premise is that our procurement isn't yet sufficiently agile for such a rapidly changing technological landscape, and I would agree with that premise. But given that that is widely recognized, we are now in the process of re-engineering
the protocols and the boundaries, and indeed resetting the strategic relationship, not just with the core defense industrial primes, but actually some of these more important small and medium enterprises who today are incubating the rapidly evolving technology that's going to be absolutely fundamental to that digital synchromesh that I described earlier. With respect to the specifics around land ground maneuver programs, I'm much more confident in the conclusion of the integrated review that we do now have a defined financial envelope over the full 10-year period, which is not something that any previous review has guaranteed for the Army. So today we are able to go to the market with confidence in order to fix what is already an old and increasingly obsolete land vehicle fleet. The Ajax itself is suffering some early teething problems. It's the most sophisticated capability that the Army has fielded ever. It's got over 3 million lines of code in it. It's effectively a computer on tracks. So I don't think it's surprising that in fielding it, we're finding some early problems. Thank you, General. Actually, there is, I think, one final question, which actually I think probably quite rightly is on people. This comes from a Vicky Sheriff, who is a reservist. General, from your perspective, how informed and supportive are the British public to the challenges of defence, and what needs to be done to increase their support and understanding? I think there's a prevailing national misunderstanding around the purpose of defence. There might be a prevailing impression that somehow in the wake of Afghanistan and Iraq, that service is bad for you and that somehow service damages you. So there is a strategic gap between the reality of what we offer our young people and what I think the public imagine it delivers. And that's a strategic narrative that we can't be complacent about, and actually we need to double down on. The reality is, I don't think we tell our story compellingly enough or more frequently enough. General, thank you. I think that now concludes all the questions. So if we could move to concluding remarks, please. That's you. General, thank you very much for an incredibly insightful lecture and answering those questions so well with huge amounts of knowledge. And I know that I speak for everybody in the room and for those who watched how interesting it's been. And it's good to hear that you're leading us from the front, and there's lots of things in your inbox. And I suspect there'll be a few more things that will come into your inbox over the next months and weeks as well. But thank you very much, and we really appreciate your time here. Thank you. Bon, bah voilà, les gars. Ouais, mon micro, il est en marche, donc... Bon, le dernier truc, c'est le lien. Donc, si vous voulez monter, je vais juste regarder s'il y a quelque chose qui se passe aux Pays-Bas. Et dont j'ai le lien, hein, parce que je n'ai pas tous les liens non plus. Maria officielle, il y a 1 minute. On a Maria qui est en direct. Alors, j'aime beaucoup Maria. Bon, on va mettre ça.
Je fasse le share screen. Locked down for 3 months. So in theory, the deaths should have been lower, like they were in 2020. But let's not count 2021 in the ABS figures, or sorry, 2020 they're not counting. Let's pretend nothing happened there. Almost 140,000 jab injuries, more than all the injuries reported from vaccines since 1971. More than all the injuries put together. You've got an injury rate that's 3 times higher, and yet the TGA don't want to look at the signal. The whole point of having a database where doctors report these injuries, where they tick the box suspected, and as the doctors say, they don't fill these forms out because they don't have the spare time. They don't have a lazy 20 or 30 minutes sitting around filling these forms out. If someone fell off a bike. Bon, c'est un peu toujours la même chose. Hein. On sait très bien qu'ils veulent pas nous donner. Ils veulent pas faire d'analyse en fait sur la surmortalité en lien avec la vaccination. Donc, voilà. Ça va être un barrage difficile à passer. On verra si on y arrive ou pas. I asked Professor Brendan Murphy, who was the Chief Health Officer at the time, whether or not he'd actually read the non-clinical report into the Pfizer vaccine. Guess what? He hadn't read it. Despite that, he'd been saying for the last a couple of days earlier that the spike protein wasn't in the blood. Well, had he read the report, he would have known that they never even tested the spike protein. Les politiques font de mèche et les médias font tout pour que on ne puisse pas lier la mortalité. Alors, il y a deux choses. Il y a la surmortalité à laquelle on assiste depuis la vaccination, mais aussi on you, because the law in this country, la disparition de la fertilité chez les femmes, chez les hommes aussi probablement, hein. Mais bon, la première personne, alors le premier genre, alors moi je vais rester dans le genre, le premier genre à observer une diminution de la fertilité, c'est la femme. Après, on peut se poser la question, pourquoi? Ben non. Pourquoi on ne peut pas avoir d'enfant? Bon, bah, c'est peut-être à cause de l'homme aussi. Mais non, puis on a alors, ce qu'on appelle la fertilité, c'est aussi les fausses couches, c'est-à-dire que c'est des problèmes de la femme elle-même, quoi. Enfin, de la femme elle-même. De la femme en tant que genre, genre de l'espèce. Hein. Bon, peut-être que je vais encore me faire engueuler ou straquer, on verra bien. Mais ça peut provenir de l'homme, mais l'homme, c'est parce que si ça provient de l'homme n'est pas... alors, on va parler de l'homme non picousé. Théoriquement, c'est pas lui qui va provoquer la fausse couche. Bon, il peut y avoir des trucs héréditaires aussi. Ouais, alors donc, ouais, je me gourre peut-être un peu, quoi. Enfin bref. Mais tout ça, tous ces problèmes aujourd'hui d'un côté, nous avons une hausse de la mortalité et de l'autre côté, nous avons une baisse de la natalité. Alors, il y a tout un tas de raisons d'un côté comme de l'autre. Hein. Il peut y avoir tout un tas de raisons d'un côté comme de l'autre. Mais ça date apparemment de l'introduction des picouses.
Donc, on aimerait bien qu'il y ait des études là-dessus et personne ne veut le faire. Ou celles qui sont faites, elles ne sont pas divulguées au grand public. C'est sciemment, donc. Hein. Eh bien, bon là, c'était c'était Maria qui avait fait une petite diffusion. Nous sommes 4. Bah, écoutez, hein, si vous voulez monter, vous montez. Si vous voulez pas monter, vous montez pas. Je vais continuer un petit peu. On voulait faire un truc après mi-catch, mais bon, ça prend pas vraiment. Ça prend pas vraiment, donc voilà, bon. Alors là, celui-là, on va l'arrêter. Ouais, je vais regarder et voir s'il y a quelque chose aux Pays-Bas. Maria officielle, non, Florent Philippot. Ah, putain. Maki, Abounader, ouais. Pom Pom, tout le monde est là. Ah si, le Maki, c'est un direct. On a envie de valoriser son identité. Et voilà, avec les quelques au début expatriés au Canada, etc., et le Québec qui parle français, voilà, on a envie de... Je vous laisse regarder ça si vous voulez. Moi, Nous sommes 4, personne ne veut monter. Donc, si personne ne veut monter, alors soit je remets une petite vidéo ou je me casse. Je ne sais pas encore. Théâtre, on a l'impression qu'il n'y a personne de présent, qu'il n'y a personne qui veut faire quoi que ce soit. Donc, écoutez, je vais essayer de vous trouver une petite vidéo, on va voir. Oh, je vais mettre un truc assez court. Celle-là a été vue pas mal. Hein. Allez. Mettre un peu de musique. Ouais. Peut-être que ce sera la dernière fois. Allez. Un petit partage pour fermer le direct. Share screen. La dernière fois. Tac. On va mettre en grand. Tout devrait marcher là, ouais. En ik hoop dat iedereen van die vrijheid gaat genieten, maar zich verantwoordelijk blijft gedragen. Van die vrijheid gaat genieten, maar zich verantwoordelijk blijft gedragen. Oh, ah ouais, alors attends. D'accord. J'ai compris, excusez-moi, à mon avis, il doit y avoir un truc là-dessus, c'est que je l'ai pas mis sur YouTube, je l'ai mis sur un autre lien, donc on va le prendre sur l'autre lien, ouais.
C'est encore un truc où maintenant YouTube, il faut très... C'est mieux ça, ouais. Hop. On change. Stop. Tac, tac. Hop. Voilà, la dernière fois. Partager. Voilà. On va le mettre en grand. Ouais, c'est pas parti. C'est parti. En ik hoop dat iedereen van die vrijheid gaat genieten, maar zich verantwoordelijk blijft gedragen. Van die vrijheid gaat genieten, maar zich verantwoordelijk blijft gedragen. Dit is het dan, de laatste keer, mijn laatste woorden aan jou. Jij die nog slaapt. De laatste keer dat ik probeer je in te laten zien wat jou en mij te wachten staat. Oké. De realiteit is dat in de echte wereld jij, je kinderen en iedereen die je lief hebt straks keihard geraakt gaan worden in de vrijheid die jij nu als normaal beschouwt. En nee, het maakt er geen reet meer uit of je wel of niet knaken in je zak hebt. Iedereen zit in dezelfde shithole. De laatste keer dat ik probeer je te wijzen op het gevaar van een noodwet, de digitale munt en nog zo fucking veel meer. So wake the fuck up. En zoek het maar op, of zoek het maar uit. Hey, en vergis je niet, hè. Ik ben super positief, krachtiger en strijdvaardiger dan ooit. Alleen ik moet af van het willen meeslepen van jou, man. Je bent een doof, blind en een doodgewicht. Het spijt me, man. Je bent te zwaar. Geestelijk, veel te zwaar. Dus hier mijn laatste woorden en jou in de hoop dat het je nou wel interesseert dat er duizenden mensen meer sterven dan normaal. En laat ik het dan maar zeggen, waarschijnlijk door die klotenzooi die ook jij in je lijf hebt laten spuiten. Het was 1 en 2, hè? Want voor 3 en 4 kreeg je geen QR-code op je telefoontje waarmee je met je nieuwe vrijheid kon dansen bij Jansen. 1 en 2, that's all. Nog 1 keer hoop ik dat je op zoek gaat naar het verstand in je donder wat tegen je zegt dat zoveel toeval niet meer of minder is dan het bewust laten klappen van alles wat onze voorvaderen hebben opgebouwd. De laatste keer dat ik je het besef wil geven dat je vreten niet uit de lucht vol chemtrails komt vallen, maar dat de boeren daar en vissers keihard voor moeten werken. En daarvoor schandalig laag worden betaald. En dan ook nog eens alles dreigen te verliezen. Mijn allerlaatste kans. En dan laat ik je los, man. En dan zoek je het maar uit. Want als je nu nog niet inziet dat het 1 corrupte bende is, waarin landverraad maar een mager woord is voor wie de schoen past en hem dan ook aantrekt, dan is het klaar. Nog 30 seconden en dan ben je van mij gezeik af, man. En dan zal je het waarschijnlijk nog steeds niet boeien en het doet me pijn. Want ik heb gedaan wat ik kon. En natuurlijk blijf je mijn vriend, mijn kennis, mijn familie. Hé, maar mij niet bellen als de lichten uitgaan. En je geen kraam meer in huis hebt. Hoe lang heb ik je nou wakker proberen te schudden, maar je gaf geen krimp. Je was te druk met de bandenwissels van Max Verstappen of welke factor zonnebrandolie je nodig had voor je vakantie in Benidorm. Geloof me, we zijn oké, nog steeds. Ondanks het uitlachen, het neerhalen, het uitsluiten en belachelijk maken. Ik hoor je nog brullen, hé wappie. Maar ik nam het woord voor jou nooit in mijn mond, uit respect voor wie je was, of bent en waar je voor staat of stond. Maar daar gaat hij, beste schaap. Slaap lekker. Mij niet meer bellen, als je nog weet wie ik ben. Bon, bah les gars, ouais. Les gars et les filles, non, pas ça. Alors, on va stopper le screen. Inviter. Inviter, puis bon.
Moi, j'ai pas de thème de précis ce soir. Hein. Je vais regarder s'il y a quelque chose aux Pays-Bas. Enschede, comment dire, il a arrêté son direct, donc voilà. Ah si, Donna est en direct. Un plume d'abord, ouais, dégage, passer les annonces. Qu'est-ce qu'elle dit? Ah non, elle n'est pas en direct, non, il montre les images. Ouais, bon. Bon, c'est des images d'hier, je ne vais pas vous diffuser ça parce que bon, c'est intéressant, c'est un petit village, mais après, il y en a plein des images diffusées. Hein. Mais bon. Alors, on va récapituler. Qu'est-ce que j'ai essayé de vous faire? J'ai essayé de vous faire parler de l'éducation. L'éducation aujourd'hui, qui est en fait une arme, qui devient un grand danger pour vos enfants. Avec cette théorie du genre bidon. Hein, le fait que l'Angleterre, qui est quand même un acteur, on n'a pas... bon, la plupart des gens pensent que ce sont les États-Unis qui sont la plus grande puissance mondiale, mais pour moi, les États-Unis ne sont ouais, sont aussi une succursale, une colonie, elles sont restées une colonie de l'Empire américain, hein, de la couronne, hein, ce qu'on appelle, si on remonte au plus haut, on arrive à la couronne. Qu'est-ce qu'il y a derrière la couronne? Là, c'est... Bon, tout le monde va vous dire que c'est les 300 familles. Et dans les 300 familles, qui c'est qu'il y a au-dessus des 300 familles? On ne sait pas trop. Enfin bref, c'est un sujet, c'est un autre sujet. Après, donc on a vu la guerre Iran. Les plus gros ennemis, c'est, enfin, d'après leur dire, hein, et ça s'avère aujourd'hui, les plus gros ennemis, c'est la Chine, la Russie et l'Iran. Et ces trois-là, la Chine et la Russie n'étaient pas... C'était pas toujours aussi flagrant, mais comme maintenant ils font partie du même système économique, ils vont, ils vont s'allier d'une manière ou d'une autre. Hein. Comme on avait dit déjà il y a quelques années, les alliances d'aujourd'hui n'ont rien à voir avec les alliances de demain. C'est-à-dire qu'on sait que ces trois-là vont rester unis parce que c'est les plus grands ennemis des États-Unis et du Royaume britannique. Donc, ces trois-là vont pas se tirer les flèches dans les pattes entre la Chine, la Russie et l'Iran. Après, il y en a d'autres qui veulent se joindre au groupe, hein, des BRICS notamment. Vous savez, tout est déjà
prémédité, tout est déjà dessiné devant nous. Et on va nous demander si on est d'accord, etc. Mais qu'on soit d'accord ou pas d'accord, de toute manière, vous n'aurez rien à dire. Alors, vous n'aurez rien à dire. La seule chose que vous pouvez dire, c'est donc de dire que vous n'êtes pas d'accord, de dire que c'est de l'arnaque, etc. Mais vous le subirez quand même, hein, comme le traité de Lisbonne, hein, le traité de Maastricht. Bah ouais, vous avez voté non, et puis il est passé oui quand même. Hein, ouais, une bonne décennie après. Hein. Ce qui avait été mis en traité dans le traité de Maastricht, sur lequel les Français ont dit non, a été mis de côté. Et plusieurs années après, on a dit bon, bah, le traité de Lisbonne, on va le faire voter au Parlement, et puis si ça passe, voilà. Et tous ces connards au Parlement, ils ont, enfin pas tous, mais beaucoup, ont dit ah bah oui, on passe le traité de Lisbonne, ce qui fait qu'en fait c'est le traité de Maastricht qui est passé. Hein. Non, c'est pas le traité de Maastricht. C'est quoi le traité? Il y a eu le traité de Maastricht, c'était en 92. Après, on a eu le traité sur l'Union européenne en 2005, et en 2008, on a eu Lisbonne qui est passé là, au Parlement. Ouais, faut que je me remette les idées en place un peu là. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez que je coupe, que je remette une vidéo, que... Enfin, bon, enfin, bref. Je peux remettre une petite vidéo si en attendant, si quelqu'un veut monter. Maintenant, si personne veut monter, moi, ça m'intéresse pas non plus de passer l'après-midi derrière le PC. Hein. Je peux aussi faire autre chose. Bon, ça va être limité ce que je peux faire parce que moi, quand je commence à bosser, ça fait du bruit et ça réveille tout le voisinage. Et aujourd'hui, c'est dimanche, donc je vais pas le faire. Mais j'ai plein d'autres choses à faire aussi. Hein. Alors bon Dieu, nous sommes 4. Enfin, 4, donc moi, il y a 3 personnes. C'est-à-dire, je vais me retirer des 4. 3 personnes. Vous voulez discuter ou... Bah, ou alors... comme je dis, je peux remettre une vidéo, mais après, ça me gonfle un peu, quoi. Ouais, ça me gonfle un peu. Ouais. En plus, on sait même pas qui est là. Et vous êtes 4, on sait même pas qui est là. C'est peut-être 4 Lascar DRG, là, ou quoi? DRG. On sait qu'il y a Rastachat qui était là, Jamal qui était là. Je les remercie d'ailleurs de s'être présentés dans le chat. Après, il y en a 4 autres là qui sont là. On ne sait pas
sais pas d'où il sort, qui se présente pas. Il y a peut-être Jamal et Rassa hein, qui sont encore là. Bon. Bon, je vais voir si je suis inspiré. Soit je vous mets un truc super long. Ah ouais. Allez, on va remettre autre chose. Peut-être que ça va faire venir du monde. On verra bien. Bah. Alors, il n'y a plus de ça. Share screen, donc on va le mettre. Bon. Et on verra bien ce que ça dit. Et puis après, bah, après je vais me casser, quoi. Ouais. Salut, bonhomme. Allez, viens. Oh. Ouais. Oh, j'ai un chat, putain. Ouais, il va même pas venir. Bon, allez. Allez, on est parti. Que... Salut Philippe. Salut tout le monde. Non, je voulais juste intervenir avant que tu commences ton exposé, faire un petit coucou. Quoi. Et puis dire bonjour à Momo aussi, j'ai vu que Momo était là, mais hop, il est descendu. J'arrive 30 secondes trop tard. Pas grave, non, mais c'est sympa de venir nous faire un petit coucou. Ouais, un petit coucou avant que tu commences. Et après, je ne sais pas s'il y a quelqu'un pour enregistrer derrière, parce que je vois pas de faux chrono connecté. Ouais. Bon. Non, mais c'est pas grave, hein, après tout. De toute façon. Et moi, ça marche pas. Enfin, j'arrive à enregistrer si tu veux, mais j'ai tout essayé, j'ai pas le son. C'est con, quoi. Ouais. Non, mais c'est pas grave. Basé sur le vocal. Donc voilà, c'était un petit coucou, et puis je retourne. T'as pas de souci. Bah, du coup, Philippe, si tu peux rester juste quelques secondes, le temps que j'aille pisser, puis je reviens, puis je reprends le truc. Ouais, ça marche. Alors, on va faire bonjour. Bonjour Alester. Bonjour Marie. Salut Niji. Coucou Don. Coucou. Seb, il est parti manger, je pense. Et
Ouais, non, il est pas parti manger. Ah, tu peux plus monter la scène ou... Salut. Ah, c'est bien moi. C'est juste que j'ai un problème de connexion là, ça arrête pas de se déconnecter, de se reconnecter. Ah d'accord, mais t'as encore les codes pour monter. Ouais. Ah, il n'y a pas de problème. C'est Ah juste d'accord, que je suis dans la file d'attente depuis quelques secondes, je me suis dit merde, il a peut-être perdu le. Ah non, 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 c'est juste que j'allais me coucher, là je viens de manger, tu vois, j'allais me coucher, donc je restais dans la file d'attente pour pouvoir vous regarder, quoi. Comme d'hab. Puis en même temps, j'ai vu que tu étais là, donc je me suis dit, bah, j'allais te faire un petit bonjour, tu vois, la plupart du temps, je te vois quasiment pas. Donc, Bah oui, on fait du 3-8, donc on se croise. C'est ça. Mais on s'en fout, là, c'est vendredi, c'est le week-end maintenant. Ouais, on va pouvoir se reposer un petit peu. Bon, on se revoit ce soir, du coup. Moi, je vais aller me coucher, parce que là, il n'y a plus de bœuf. Et puis, Ouais, bah, courage à vous. repose-toi bien. Merci, et puis bah, ce soir. Allez, bisous. Okay. À ce soir. Alors, j'ai un peu le temps de regarder les news, parce que j'étais en conférence, visioconférence, avec mon chef. Très sympa. Et merde, j'ai presque plus de clope. Ah, il va falloir sortir le monstre. Alors, pour ceux qui veulent, moi je pourrais pas, mais il y a l'ALC qui va faire un direct dans 24 minutes. Lui, il est bien. Moi, je ne vais pas piquer la place à Roy non plus, hein. C'est juste pour information. Hop. Momo. Ouais, du coup, me voici de retour. Oui, je reste pas longtemps, mon petit Philippe. C'était juste pour te dire, comme il a dit Seb, on n'a pas le temps de se dire bonjour des fois. Parce que moi, je crois que j'ai pris le rythme à Seb à force de parler avec lui. On a tellement tellement la nuit, on parle de tout et de rien. C'est ça qui est bien, je te jure. C'est ça qui est. Et je suis tombé dans son piège et puis je vais commencer à devenir un Dracula moi aussi. Je vais dormir le jour. Et... Ah ouais, t'as les mêmes horaires que Sébastien, du coup. T'es un nocturne, toi. Ah là, j'ai pas dormi de la nuit. J'ai même pas dormi. Roy, il peut te le dire. Enfin bref, en tout cas, c'est pour te dire juste un truc, Philippe, c'est respect à ta chaîne. Franchement, il n'y a rien à dire. Tu gères. On a des bons. C'est toi le chef. On a un bon. Toi le chef. Ouais, c'est moi le chef. Mais c'est la chaîne de tout le monde, de toute façon. Et si j'étais tout seul sur ma chaîne, j'aurais l'air d'un con. C'est tout le monde qui participe. Voilà. Ouais, bon, bah, c'est pareil, je passe en coup de vent juste avant que Roy commence son exposé. Faire un petit coucou aux gens. Allez, Roy, je te dis bonne exposé à toi, Roy. Roy, vous êtes comme mes pères. Je vous dis, Ouais, j'ai 32 ans. J'ai 32 ans où vous êtes. Ouais. Ah, 48 ici. Ouais. Moi, je dois être le troisième plus vieux, mais je pense que c'est Foucault le premier. T'as Agnès aussi qui est pas mal. Roy qui arrive en troisième position, moi je dois être le quatrième, je pense.
T'inquiète, en troisième, t'inquiète. Bah, franchement, chapeau, respect à votre chaîne en tout cas. Et puis, continuez. Puis, je vous dis, je sais pas qu'est-ce que je peux dire de plus. Voilà. Ah bah, Respect à va vous. continuer. Puis on va essayer de gratter de plus en plus de mecs. Moi, quand je suis là en train de parler, par exemple, la nuit, il y a des gens, ils viennent, des fois, ils savent pas trop pourquoi ils sont là, mais des fois, et après, une fois qu'on discute avec eux, hop, ils commencent à discuter, et puis on arrive à dialoguer. Dès que je vois qu'ils sont énervés, les mecs, je leur dis, hop, on est là pour... on n'est pas là pour tomber dans le piège de la société, hein. On se divise pas, hein. On reste poli, les mecs. On s'écoute. On a chacun nos idées, mais on s'écoute. Et ça, c'est quelque chose de... Ah bah, heureusement qu'on n'est pas tous d'accord, sinon ce serait chiant, quoi. Au contraire, c'est bien d'avoir des idées différentes et tout, et d'en débattre. Posez, Mohamed. Va te reposer, reprends des forces. T'en auras besoin. Bah, bonne soirée à vous tous. Enfin, bonne journée. Ok. Bon début de journée. Ah, c'est bon, il y a Pocono qui est là, tiens. Ah bah j'ai bien fait de passer, parce que du coup, ça a reculé le départ de ton exposé. Ouais. Et donc là, et ben voilà, tu peux commencer du coup. C'est cool. Bah, je t'entendais avant de partir, Philippe, je t'entendais dire qu'on était vendredi. Mais tu sais, c'est quel jour vendredi? Bah, c'est la veille du week-end, c'est tout ce que je sais. Hein. Alors, je vais te le dire en chanson. Et je vais commencer par les jours de la semaine. Le lundi, je baise en levrette. Le mardi, je baise en canard. Le mercredi, je lui fais minette. Le jeudi, elle me pompe le dard. Vendredi, c'est sodomie. Et samedi, c'est 69. Et dimanche, je me repose. C'est pour faire du foutre neuf. Pour remplir les... Pour remplir le réservoir, ouais. On chantait ça sur les fêtes médiévales, tu sais. Ah ouais, mais c'est poétique, moi j'aime bien. Ah, c'est hyper poétique, hein, t'as vu ça? Ouais, bah vendredi, j'aime bien, ouais. Bon, voilà, c'était pour la petite anecdote, c'était la petite chanson du jour. Bon, alors du coup, oui, bah, j'étais au début de l'exposé, donc je vais continuer. C'est bon, Philippe, pour toi? Ouais, c'est bon. À toi de jouer. Allez, c'est reparti. Merci. Ah, t'as vu comment on est efficace? Et maintenant, c'est pas ça qui va nous arrêter. Hein. C'était un petit truc parmi la montagne de difficultés qu'on a dû... Yeah, c'est parfait. On va aller, je reviens. Nickel. Moi, je retourne chez Mika. Ok, ça marche. Bah, c'est bon, on a le truc en main. Hein. Ouais, bon, et par contre, je regarderai le dernier truc. Je sais pas si tu l'as déposé sur le drive. Je regarderai. J'ai raté justement les dernières minutes. Là. D'accord. Ouais, je vais partager mon écran comme ça. Vous lirez en même temps que moi, au cas où. Parce que je l'ai faite à l'arrache. Hein. J'ai fait ça en 5 minutes. Ouais, on peut attaquer, ouais. Alors, je t'envoie les petits jingles et puis tu t'enchaînes. Vas-y.
Bon, j'ai pas eu le temps de préparer, mais normalement, il aurait dû mettre on aurait dû mettre une musique de Star Wars derrière. Enfin bref. On peut te le trouver, on peut te le trouver. Hein? On peut te le trouver, hein. Ah, je sais pas si on va mettre deux lives en même temps, je sais pas. On peut mettre... qu'est-ce que je veux dire? Juste le son de la musique, si tu veux. Ah, c'est juste le son, hein? Ouais, juste le son, c'est... Ouais. Ou tu sais, t'as le... Comment ça s'appelle le générique, là, du début, là? Tu sais, t'as le truc qui arrive en 3D, là. Il était une fois... Écoute, je mets ce que j'ai sous la main. Allez, attends, je regarde s'il n'y a pas une pub avant. Ouais, j'en étais sûr. J'en étais sûr. Je te donne le top départ, hein, j'envoie la musique. Ok, ça marche. Ah putain, allez, vas-y, 2 pubs. 4, 3, 2, 1. Ah, il était une fois, dans une galaxie lointaine, les mythes n'étaient encore que des rêves d'enfants. Ce jour de l'an 2020, un objet étrange fait son apparition dans notre système solaire. Aucune explication rationnelle n'aurait pu expliquer ce phénomène étrange, ou serait-ce une théorie complotiste visant à décrédibiliser le pouvoir suprême. L'empereur Tauros, donc à prononcer Soros, reconnaissant sa maladresse, demanda à sa disciple Chialpa, à prononcer Chialpa, d'évacuer la preuve de son erreur. Ni une ni deux, elle décida de la faire disparaître avec un talent inné, une capacité exceptionnelle à tout faire disparaître comme si cela n'avait jamais existé. Étant jeune fille de pêcheur, elle avait la réputation d'avoir l'habitude des bites d'amarrage. Un convoi de 2,38 tonnes lui fut donc octroyé par la CIA pour l'opération. Personne n'a aucune nouvelle de ce qu'est devenu Chialpa et le sextoy. La vérité est ailleurs. Donc voilà, bon, j'ai répondu ça en 5 minutes, je suis désolé. On a des spoils, on a des trolls. Ah putain, la vie est belle. Ouais, il y a de quoi faire. Bon, bah, c'est sympa, Corinne, en tout cas. Excellent, Coco. Non, il est franchement bien ton truc. Oui, Philippe, tu veux dire quelque chose? Non, il y a Didier qui est monté. Là. Coucou Didier. Il y a qui? Ah oui, Didier. Ok. Ouais, bah, super, ça marche. Bonjour à tous. Bah, c'est cool, salut. Très bien, c'est cool de monter. Hein. N'hésitez pas les autres. Hein, donc, mais j'ai écouté ce qu'il m'a dit le constatiste. Là, ouais, fallait en fait tout supprimer, les cookies cachés et tout, là, quand ça bloque sur. Ah oui, d'accord, oui. Moi, si tu avais eu un téléphone, j'aurais pas pu t'aider. Je suis pas du smartphone, tout ça, putain. Mais c'est sur le téléphone. Faut le faire pareil, quoi. J'ai utilisé ces cleaners sur le téléphone, ça a tout supprimé les caches. Et en fait, c'est bon, ça marche. Bon, bah écoute, content de te recevoir ici. Merci bien. Ouais, si, impeccable, hein, nickel. Phil, je vais finir en vous lisant un truc si c'est bon. Ouais, on t'entend bien. Hein. Ouais. Alors, c'est la prophétie. Ok, ça marche. Attends 30 secondes. Ouais, du coup, on peut monter à 3-4 pour voir. Et puis, dès que vous avez fini de parler, vous coupez votre micro. Et c'est possible, coupez aussi mettez la petite icône. Je suis pas persuadé que ça change beaucoup de choses sur les lags, mais quoi que si. J'ai vu que à chaque fois qu'il y a notre Vincent National, il a vachement moins de lag quand il met son icône plutôt que la vidéo.
je sais pas si ça joue beaucoup, mais à mon avis, ça joue que pour ta propre bande passante. Ouais, c'est pas facile. Bon, à tout de suite. Ok, à tout de suite, à 30 secondes. Et bonsoir aux nouveaux arrivants. Après, moi, Philou, ce que je te dis, le prends pas pour argent comptant. Hein. Peut-être que je me trompe, hein. C'est des déductions que je fais. Peut-être que c'est faux. Après, il faut voir. Faut tester. Si ça déconne, ben écoute, tu fais descendre tout le monde et faut tester. Ouais, non, j'essaie de trouver la logique parce que là, du coup, alors, lui, il est avec son téléphone en train de prendre une vidéo. S'il regarde pas le StreamYard, s'il regarde le StreamYard, il a besoin de recevoir l'info que bah, moi j'ai une sale gueule, que Gerzeline a une sale gueule, que toi t'as une sale gueule. Donc forcément, lui, l'info doit arriver sur son téléphone. Donc quelque part, c'est possible que ça bouffe un petit peu de son... Je sais pas. Oui, Bon, c'est pas faux. C'est pas faux. C'est pas faux. On essaye, hein, de toute façon. Après, c'est vrai que le fait de mettre de stopper la cam, tu vois, comme ça, rien que ça déjà, tu vois, ça fait... parce que là, je suis en 720p, donc mine de rien, ça fait quand même pas mal de pixels, tu vois, de bordel, quoi. Rien que le fait de mettre un icône, c'est un chiffre à la con. Ah oui, on t'entend bien. Non, ce que disait Mikach, en fait, c'est que même si on est 4 ou 5 à monter à côté de toi dans le live, ça va pas t'embêter pour ta connexion, en fait. Parce que c'est pas ta connexion qu'on sollicite, c'est plutôt la connexion de chaque. Donc normalement, ça devrait pas laguer plus, même si on est 4 ou 5, tu vois. Ah, ok. Mais moi, je sais que là, quand on est deux, je t'entends bien. Mais là, à 3, ça laguait quand il parlait Nikat. Et du coup, je comprenais pas. Mais, Ah oui, ouais, après, il faut couper son micro quand. Ouais, quand. Moi, j'ai rien à dire, donc moi, je coupe mon micro. Merci Nikat, merci à tous. Et voilà, il faut retourner à la terre, il faut retourner à la nature. Et vous allez voir que ça rend heureux. Donc, vous allez vous y retrouver. La transition, peut-être au départ, n'est pas très facile, mais au bout d'un moment, vous allez commencer à ressentir un peu toutes ces vibrations. Merci. Et puis, bonne soirée à tous. Ben, bon courage. Il est quoi? Il est 8h, Il est 8h du mat ou 7h du mat? 7h. Oh la vache. Bon, bah, bon courage bon courage pour la journée, du coup, alors. Merci. Pas de soucis. Bon, en tout cas, très, très sympa l'émission. Hein. Merci d'être monté. Bon, ben voilà, un petit hommage à Philippe. Après, bon, ouais, j'ai retourné voir une nouvelle fois s'il y a des liens qui concernent les Pays-Bas. Peut-être pas, j'en sais rien. On va voir ça tout de suite. Non. Bah c'est du vieux. Moi, il n'y a rien. Moi, il n'y a rien, les gars.
Bon, bah, je vais faire comme un peu tout le monde, hein. Je vais rien dire et puis après je vais couper. Ah ouais, d'accord. Alors Ah ouais, je suis désolé parce que je le voyais pas sur le stream, là, le direct du stream. Salut MRS Pile. Euh, Apparemment, ça apparaît pas sur le chat du... Comment dire, le chat du StreamYard, ça apparaît pas. Ça apparaît que dans le live, voilà, quoi. Allez, hop, 1, 2, 3, et puis un petit bisou, bien sûr, hein. Même un gros, allez, hop, hop. Encore en retard, personne ne pourra s'y opposer. Quand un compositeur met 2 ans à écrire une histoire, il se passe ce qu'il a dit. Ouais. On est 5. Non, on n'est plus que 2. Hein. Ouais. Bon, enfin bref. Quelque part, j'ai l'impression d'être... ouais. Je sais pas si on m'entend, je sais pas si on entend les choses.
Bon, vous voulez quoi? Je remette une vidéo ou bah, si vous voulez rien, on arrête, hein, tout simplement. Vous voulez pas monter, d'accord? Je mets des vidéos pour meubler le temps. Enfin, meubler le temps, elles sont instructives, hein, j'espère qu'elles sont instructives aussi. Parce que la plupart d'entre vous les connaissent déjà. Donc, c'est pas une découverte. Après, qu'est-ce qu'on fait? Si on fait rien, moi je m'en fous du temps que je passe, j'en ai rien à péter. Le temps, moi j'ai couru toute ma vie pour pendant le boulot. Ouais, il fallait faire ça, il fallait sortir des trucs, des machins. Oh. J'ai fait des trucs impossibles. Ouais, des choses qui semblaient impossibles, bon, on les a fait. Et ouais, mais j'étais payé aussi, hein. J'ai réussi à vendre mon truc, hein, quand même. Mais bon, ce qu'il en reste, c'est pas grand-chose. Ce qu'il en reste, c'est une certaine satisfaction. Et puis, comment dire, la reconnaissance d'un savoir-faire. Après, maintenant, qu'est-ce que je fais? Voilà. Je touche une retraite de misère, là, depuis le 1er janvier, là. Hein, ça a démarré cette année, là. Bon, une retraite de misère, non, mais ça m'amène pas bien loin, quoi. Mais je m'y attendais, donc c'est pas grave, c'est pas une surprise. Sauf que bah, ce que je touchais avant la retraite était mieux que ce que je touche maintenant. Donc bon, c'est paradoxal, mais c'est comme ça. Enfin, on va pas se... C'est pas pour me plaindre, hein, je veux dire, moi je fais avec, hein, enfin moi j'ai de quoi faire avec. Avec Agnès, bon Agnès elle est un peu en difficulté en ce moment, mais ça va s'arranger aussi, si c'est toujours des histoires de délai, de machin et de trucs, mais ça va s'arranger. Et mais sauf que améliorer un peu son quotidien par du savoir-faire, c'est une bonne chose. Enfin, moi, c'est ce que je fais, hein. Moi, là, alors on est combien? On est 17, ouais, non, c'était le mois dernier, ouais. Le mois dernier, ben, j'ai amélioré de l'équivalent d'environ 700 euros. Voilà. Bon. Toujours bon à prendre, hein. Toujours bon à prendre, hein, et voilà. Et en fait, bon, ce que j'ai pris là, ça va me permettre
Bah, de rebondir sur un truc que j'aurais jamais pensé faire, mais ouais, bah, je mets petit à petit, là, j'ai encore... Allez, dans combien de temps? Tac, tac. Ouais, dans un mois, ça devrait être bon. Ça devrait être bon. Donc là, on est combien? On est le 19 mars, donc le 19 avril. Ah ouais, on a encore le temps après le 19 avril. Ouais, donc pour la fête de la musique, ça devrait être bon, hein. Et entre-temps, ben, on fera des petits trucs, hein, pour gagner 2 francs 6 sous. Nous sommes toujours 4, alors bon Dieu, les 4 là que vous êtes, là, je ne sais pas qui c'est, mais soit montez, dites quelque chose, j'en sais rien, animez le chat, engueulez-vous, je vais pas, si je peux remettre une vidéo, hein, je peux remettre une vidéo si c'est ça qui vous branche, bah dites-le, hein, si c'est ça qui vous branche. Pays-Bas, je vais regarder s'il y a quelque chose. Non. Bah, en fait, je pense qu'aux Pays-Bas, ils se sont pris une... ouais. Difficile de comprendre ce qui s'est passé. Moi, personnellement, je pense qu'ils se sont fait avoir. Ils se sont fait avoir pour le nouveau parti, là, BBB, là. Mais... ouais, je vais vous remettre une petite vidéo parce que je sais pas quoi faire. Quoi faire avec vous, je sais pas quoi faire avec ce direct. Ouais, comme ça. Klopnit. Ça cloche, effectivement. Ah ouais. Ouais, que je retrouve. Il y a quand même des vidéos superbes là-dessus. Je regarde mes vidéos à moi, hein. Quand même des vidéos superbes. Bon, je vais peut-être pas vous mettre le truc de la chimie parce que ça va faire un peu trop long.
mettre... Ouais. Voilà, on va mettre ça. La Troisième Guerre mondiale. La Troisième Guerre mondiale. Alors. C'est assez intéressant parce que Hij heeft onderzoek gedaan naar alle oorlogen in de afgelopen 500 jaar en komt tot een schokkende conclusie. Wereldoorlogen zijn te voorspellen en de derde wereldoorlog zit eraan te komen. Via allerlei modellen is er volgens hem een patroon te herkennen. Dit heeft hij uitgewerkt in een studie en het resultaat is zoals gezegd niet leuk. Ingo Piepers, welkom. Goedemiddag, Jeroen. De derde wereldoorlog komt eraan. Ja, dat blijkt uit dat onderzoek en dat is verontrustend. Ik schrok er ook van. Ja, maar ik schrok me een hoedje. Ik ook toen ik die patronen zag. Ik heb ze nagerekend. Ik heb uitgezocht, is dat nou echt waar en kan het überhaupt waar zijn? En kom toch tot de conclusie dat dat wel eens zo zou kunnen zijn. Oké. En ik vind het belangrijk genoeg om dat ook te melden. Ja. En om de discussie daarover te stimuleren. Kan je proberen uit te leggen wat je precies hebt onderzocht? Ja. En even voor duidelijkheid, wij hebben afgesproken dat ik je en jij zeg. En dat ze niet denken, wat voor onbeschofte lul is dat. Maar kan je proberen uit te leggen wat je hebt onderzocht? Ja, ik heb het volgende gedaan. Ik heb zelf een oorlog meegemaakt in Sarajevo en was als militair natuurlijk sowieso geïnteresseerd in dat fenomeen. En ik dacht bij mezelf, ik wil toch wel eens beter begrijpen, waar komen die oorlogen nou precies vandaan? We hebben altijd per oorlog wel een soort verklaring, maar zit daar niet meer achter? En wanneer was dit? Wanneer ben je begonnen met die zoektocht? Ik ben met die zoektocht begonnen ongeveer bijna 20 jaar geleden. Maar wat heb je nou precies onderzocht? Ja, ik had bedacht van, joh, we kunnen wel eindeloos erover blijven praten, maar we kunnen dat ook eens naar data kijken. Ik heb een database geanalyseerd en ik heb getracht vanuit wat meer nieuwere inzichten in hoe systemen werken, of daar dan een patroonvorming in te herkennen. En naar wat voor data kijk je dan? Dan kijk ik naar oorlogen van grootmachten, dan kijk ik naar de startdatum, einddatum, hoe lang het duurt, hoeveel militaire slachtoffers zijn er gevallen en wie deed er aan die oorlog mee. Als je kijkt naar de periode 1480 tot 1945, dan blijkt uit dat onderzoek dat er 4 cycli zijn die zich herhalen, die versnellen zich, dat wil zeggen die worden steeds korter in tijd. Welke 4 periodes kennen we? Ja, de eerste cyclus die startte in 1480 met een rustige periode met kleine oorlogen tot 1618. Toen had je de 30-jarige oorlog, die duurde tot 1648. Toen weer een stabielere periode van 1648 tot 1792. Dat zijn dan toen kwamen de volgende systeemoorlogen, dat waren de Franse revolutionaire Napoleontische oorlogen, tot 1815. Vervolgens weer een relatief stabiele periode tot 1914. De Eerste Wereldoorlog die duurde tot 1918. En daarna de Tweede Wereldoorlog, dat was de laatste cyclus. Die startte in 1939 en duurde tot 1945. Juist. Zo'n cyclus ziet er dan uit dat je eerst een relatief stabiele periode hebt waar het allemaal wel redelijk rustig is. Kleine oorlogjes, die zijn op zich al vervelend genoeg. Vervolgens zie je dan dat die regulering, het vasthouden aan die structuur, dat lastig is. Spanningen bouwen zich op. En vervolgens krijg je een grote oorlog waar dan iedereen aan meedoet. En eigenlijk wat er dan gebeurt, is dat een beetje de kaarten opnieuw worden geschud. En daar komt dan een nieuwe internationale orde uit. En weer een periode van stabiliteit. En dat herhaalt zich. Volgens mij zeg je inderdaad van, joh, er is dan een periode waarin een grootmacht kleinere oorlogen voert. Op een gegeven moment komt er een omslagpunt. En vervolgens komt er veel terrorisme bijvoorbeeld. En spanningen komen erbij kijken. Ja. En dan komt er zo'n grote oorlog. Dat noem jij een systeemoorlog. Klopt. En dan wordt het systeem eigenlijk gereset. Klopt. En is er een nieuwe grootmacht aan de macht. Ja, er zijn er nieuwe afspraken gemaakt tussen die grootmachten. Dat levert weer stabiliteit op. En dan herhaalt zich die hele dynamiek. In wat voor periode zitten we nu dan? We zitten dus nu, sinds 1945, in de 5e cyclus. Ja. En die noemen we? Pax Americana. De Pax Americana. En waarom is dat zo? Dat is eigenlijk een vrede of een ordening
de Verenigde Naties, die in hoge mate vorm is gegeven door de Verenigde Staten tijdens de Tweede Wereldoorlog. Amerika is de baas op dit moment. Is de baas en die hebben eigenlijk ook die VN in hoge mate samen met de Engelsen, Fransen, maar ook met de Sovjet-Unie hebben ze die afspraken vastgelegd. De laatste fase van zo'n cyclus is dat er spanning is in de maatschappij, in de wereld. Ja. Dat is nu dus. Hoe meet je dat dan? Nou, dat kun je op een aantal manieren meten. Als je nu kijkt naar de onrust in de politiek. Ja. Als je kijkt naar ook wel... Maar dat is ook niet meetbaar. Nee, ja, dat is tot een zekere hoogte wel meetbaar. Eigenlijk heb ik als maatstaf gebruikt als een indicatie voor spanningen uiteindelijk ook wel het aantal militaire slachtoffers wat valt. Als je nu kijkt naar spanningen in het systeem, dan zie je sinds 2011 dat die spanningen zich opbouwen. Dat blijkt uit die data-analyse. Je ziet dan over... Ja, 2011 is volgens mij het omslagpunt van deze periode. Exact. Ja, dus de cyclus waar wij in zitten, het omslagpunt is in 2011 heeft plaatsgevonden. Ja, dus wat is in 2011 gebeurd? Wat is het omslag? Nou, het is niet zozeer dat er specifiek iets gebeurt, maar wat er in het systeem gebeurd is, dat die kleine oorlogen gemiddeld genomen in omvang afnemen, omdat oorlog als instrument ook niet meer bruikbaar is. Maar je komt niet zomaar bij 2011, toch? Daar is een bepaalde argumentatie voor dat het omslagpunt is. Ja, dat is een soort piek, een tipping point in de data-analyse, die laat zien dat tot aan dat punt vanaf 1945 tot 2011, maar hier was dan een verstoring, dan de gemiddelde omvang van die conflicten toeneemt, om vervolgens af te nemen. En dan zie je ook dat oorlog is natuurlijk een instrument om eigenlijk de status quo te behouden. En dat werkt niet meer. Nee. Dus dan worden die oorlogen kleiner, maar die spanningen bouwen op. Ja. En dat ventiel, de oorlog is natuurlijk ook een beetje een soort ventiel, dan zie je dus niet toevallig, denk ik, dat vanaf 2011 de terroristische activiteit in de wereld dramatisch toeneemt. Ja, door de opkomst van IS bijvoorbeeld. Dat is wel ongeveer in 2011 ontstaan. En dan zie je ook dat het aantal aanslagen toeneemt. Wat je ook ziet is dat er neigingen zijn tot radicalisering. Omdat mensen natuurlijk ook bang zijn en zich willen vasthouden aan een idee. En jij zegt dat gebeurt dus altijd vlak voordat er zo'n grote wereldoorlog plaatsvindt. Dat vindt dus, dat zegt de data. Ik probeer het te volgen. Ik vind het ook heel moeilijk. En ik denk dat kijkers ook zoiets hebben van, het is wel moeilijk om te volgen. Heb je in je omgeving, als je dit aan mensen aan de man probeert te brengen, hoe reageert je omgeving als je dit vertelt? Nou, iedereen is verontrust. Iedereen stelt terecht vragen, is dat echt waar? Nou, dan vertel ik dit verhaal wat ik nu ongeveer vertelde. Maar ik begrijp dat het een lastige sprong is. Maar word je serieus genomen overal? Heb je dat ik word serieus genomen. In de sociale wetenschappen is nooit de stap gezet naar een analyse op basis van data zoals ik dat nu doe. Dit is wereldwijd, ben jij de enige met zo'n onderzoek die dus heeft gekeken naar, op een wetenschappelijke manier kijken naar oorlogen? Nou, dat wordt wel gedaan. Dat wordt ook wel met een iets andere invalshoek gedaan. Maar ik ben de enige die dit nu doet op deze manier. Wanneer gaat de Derde Wereldoorlog beginnen? Nou ja, wanneer moet ik moet me een beetje klaarmaken dan natuurlijk. Inderdaad. Wat blijkt uit die data-analyse, uitgaande van dat model wat ik heb gebouwd op basis van die voorgaande ervaring, dan zou dat 2020 plus of min 2 jaar zijn. Oké. Dus je hebt nog even. Nou ja, nog 1 of 2 jaar heb ik. Ja. Oké. Dat is wel heel dichtbij. Het is wel heel dichtbij. Kijk je nu naar buiten, daarmee bedoel ik te zeggen naar de internationale politiek, spanningen en conflicten, en ook wel naar het gevoel wat mensen hebben, dan zie je toch wel dat het best wel eens waar zou kunnen zijn. Ja, dus in die zin... want hoe kijk je, dat is, wat is het, 2 weken geleden gebeurd, naar het hele gebeuren met generaal Soleimani? Ja. Die is vermoord. Hoe kijk je daar tegenaan? Kort voor het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog waren er grote problemen op de Balkan. Ja. Daar waren ook oorlogen. Op een gegeven moment werd daar Frans Ferdinand vermoord. Dat was de troonopvolger van het Habsburgse Rijk. Dat ziet men als het begin van de Eerste Wereldoorlog. Ja, en dat zette een aantal acties in gang. Toen ging Duitsland mobiliseren en vervolgens leidde dat tot een conflict. Wat is nu de overeenkomst? Aan de ene kant dat er wederom een hoge functionaris wordt vermoord, dat er hoge spanningen zijn en dat daardoor een soort kettingreactie in besluiten op gang wordt gezet, waardoor je eigenlijk een soort een oorlog creëert. Is dit dan volgens jou het begin van de Derde Wereldoorlog, deze moord? Ik hoop het niet, want ik hoop natuurlijk dat die oorlog niet plaatsvindt, maar het zou zeker kunnen. Dit is zeker een incident wat achteraf zal worden gezien als wat een bijdrage heeft geleverd aan het uitbreken van die oorlog. De Derde Wereldoorlog.
De derde, ja, daar hebben we het dan helaas over. Omdat het zulke moeilijke materie is, het is een jarenlange studie, heb je wat afbeeldingen naar mij gestuurd, gemaild dit weekend. Ik zal eerlijk zeggen, ik snapte er geen reet van. Oké. Ik zit dat te bekijken, ik denk, dit is helemaal niks. Dus ik heb jou gebeld vanmorgen van, joh, Ingo, ik snap het niet. En toen zei jij, heb je een flip over in de buurt staan? Kan je dat regelen? Want dan kan ik wat tekenen en dan kan ik het wat duidelijker maken wat ik bedoel. Doe ik. Toch? Ja. Dus nu komt de assistent Gino dat eventjes neerzetten. Brandlos. Goed, Jeroen. Laat me wat zien. Ik zal zo'n cyclus laten zien. De basisstructuur is daarvan namelijk heel simpel. En dat ga ik je uitleggen hoe dat zit. Ja. Dit is de structuur van een enkele cyclus. Dit is de relatief stabiele periode. Ja. En vervolgens zie je dan een grote klapper, dat is de systeemoorlog. Dat geef ik hier schematisch weer. En een systeemoorlog, even voor de duidelijkheid, dat is eigenlijk een wereldoorlog. Dat is eigenlijk een wereldoorlog. Dus wat zie je? Er is net een nieuwe internationale orde geïnstalleerd. Ja. De voorgaande systeemoorlog of wereldoorlog. Ja. Vervolgens staat alles wel weer op zijn plek. Ja. De kaarten zijn opnieuw geschud. Ja. Er zijn allerlei incidenten in het systeem en die worden dan eigenlijk opgelost met kleine oorlogjes. De Korea-oorlog is er een, de Vietnamoorlog is er een. Oké. Dit is 1945. Ja. We pakken nu even de cyclus, de periode, de meest recente, zeg maar. Ja, de meest recente. Ja. Dit is, dat blijkt uit de berekeningen, dan 2020. Ja, dit is nu. Dat is nu. Oké. En dan hebben we een tipping point, dat laat de data-analyse zien, dat is 2011. Nou, hier vinden allerlei oorlogen plaats. Dat zijn die kleinere oorlogen. Oké. En dan is 2011 het kantelpunt. Dus het kantelpunt. Want als je gaat meten hoe groot die oorlogen waren, dan zie je dat die toenemen tussen 1989 en 2011. En vervolgens nemen die af, de gemiddelde omvang. En dan neemt het terreur toe. En dan zie je toevallig ook, de vraag is of dat toeval is, de terreuractiviteit, dat kun je ook zien op het internet in allerlei data, die neemt toe vanaf 2011. En misschien is dat wel zo, omdat die spanningen dan niet meer worden opgelost door oorlogen, dat zich uit door terreur. Hele simpele vraag tussendoor. 11 september, dat was in 2001, dus dan zitten we ongeveer daar. Klopt. Dat noemen we toch ook wel terreur? Dat is terreur. Ik zeg ook niet dat daarvoor geen terreur plaatsvond. Ik zeg dat hier een enorme toename Toch wel meer vanaf 2011? Absoluut meer. Oké. Kijk ik nu naar de data-analyse en vergelijk dat patroon nu met van de 4 cycli daarvoor, dan zitten wij ergens hier. Ja. En dat is het probleem. En dan escaleert dat in een grote oorlog. De Derde Wereldoorlog. De Derde Wereldoorlog. Hoe kijken andere wetenschappers aan tegen wat jij zegt, tegen jouw onderzoek? Nou, die beamen dat er inderdaad het fenomeen dat grootmachten een soort rivaliteit en competitie hebben, is niet nieuw. Want uiteindelijk het feit, de Eerste Wereldoorlog... Maar zijn er wetenschappers die dit ook vinden? Ja, die vinden absoluut. Ondersteunen? Die vinden dat absoluut. Nou zat ik een beetje op Twitter te zoeken en te doen dit weekend. En dan zag ik ook mensen die zeiden van, joh, alles leuk en aardig. Wat jij beweert in je boeken. Maar meneer doet niet aan peer review. Dat betekent dat je andere wetenschappers niet jouw studie laat checken. Ik laat mijn studie absoluut checken. En natuurlijk, laten we wel wezen, de basis van dit onderzoek is gelegd in 2006. Dat is gecheckt, anders kun je niet promoveren, anders slaag je niet, zo gezegd. Dus Deze studie is gecheckt door andere wetenschappers? Ja, anders kun je niet promoveren. Hoe gaat die oorlog eruit zien? Die oorlog die we binnenkort ingaan. Nou, laten we nog steeds hopen dat het niet klopt. Maar stel dat er nu een oorlog uitbreekt, dan zal dat niet een kopie zijn, logischerwijze, van de Tweede Wereldoorlog. We leven in een andere wereld met andere technologie. Dus er zullen wezenlijke verschillen zijn. Wat zijn die verschillen? Ik denk dat belangrijke verschillen zijn, is dat ten eerste ik niet denk dat de tanks de dam op zullen rijden. Of dat Nederland bezet zal worden. Dat is niet mijn inschatting. Dat is ouderwets, denk ik. Dat is ouderwets. Ik denk dat er zijn nieuwe wapens, laten we wel wezen. Er is informatie. Dat is natuurlijk een krachtig wapen om onrust te zaaien. Maar je hebt ook cyberwar. Vroeger moest je een bom op een fabriek gooien om hem uit te schakelen. Nu kun je dat kun je hem hacken en je hebt hetzelfde effect. Ja, het gaat er heel anders uitzien, maar de Derde Wereldoorlog, je denkt dat die er wel aankomt dan? Dat denk ik helaas wel. Oké. Ja. Denk je dat er een kans is dat het lukt om het niet zo ver te laten komen? Die kans is er altijd. Ik ben geen fatalist. Ik ben ook een optimist, geloof het of niet. Als je dit zo onderzoekt en je kijkt naar data, zeg je volgens mij eigenlijk van, joh, het maakt niet uit wie waar zit. Of nou Donald Trump president is of Clinton is president, het maakt niet uit.
die data zeggen gewoon, er komt een systeemoorlog. Ja, dat zeg ik. Dus dan kunnen we hem niet voorkomen. Nee, als het klopt, dan kunnen we dat niet voorkomen. Ja. Hoe lang gaat die derde wereldoorlog duren? Daar word je ook niet vrolijk van. Als je die lijnen doortrekt, dan zou die 16 jaar die systeemcrisis duren. Man. Ja, voordat er een nieuwe ordening wordt gevonden, dat is wat... De patronen zijn ongelooflijk nauwkeurig in die 4 cycli. Ik schrok er ook van. Als ik dat doortrek naar nu, dan komen daar dit soort getallen uit. Wie gaat er winnen? Deze grote oorlog? Nou, dat is moeilijk te zeggen. Ik denk dat uiteindelijk gaat het hier om dat de VS en China, dat is een beetje wie is de grootste grootmacht in het systeem. Wie dat gaat worden, dat weet ik niet. Maar jij denkt of de VS of China? Ik denk dat één van de twee, daar gaat het over, ja. Bedankt voor je komst. Jeroen.